Okay. My last class we have seen different theorems, right? Superposition theorem, Milliman's theorem, substitution theorem, compensation theorem. Today we will see the Thevenin's Norton's theorem. Okay? Thevenin's Norton's theorem. Thevenin's or Norton's theorem. Okay. Right now, don't take this circuit. Don't take this circuit. Okay, some circuit is like this. Don't take this, Nana. Circuit given like this, Nana. Okay, leave it. Notice here, some 10 ohms series with 100 volts. Okay, 200 volts, 20 ohms, 30 ohms, some 400 volts, 20 amperes, 40 amperes, some 50 amperes. Okay, some 40 ohms, 50 ohms, 60 ohms, 70, 80. Okay, they asked us to determine the current flowing across this one. They asked us to determine the current flowing across this one. Okay. ఎలా ఉందమ్మా సర్క్యూట్ సింపుల్గా ఉందా ఏదో కాంప్లికేటెడ్ నెట్వర్క్ లాగా ఉంది కాబట్టి అందుకే వీఆర్ అన్ఏబుల్ టు రైట్ నౌ ఇఫ్ యూ అప్లై కేసీఎల్ కేవిఎల్ వీ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ నోడల్ అనాలిసిస్ మెష్ అనాలిసిస్ వీ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ బట్స్ ఏ కాంప్లికేటెడ్ సర్క్యూట్ ఇలా కాంప్లికేటెడ్ సర్క్యూట్స్ ఇచ్చినప్పుడు హౌ విల్ అప్రోచ్ బై యూజింగ్ థీరమ్స్ ఎస్ ఆర్ నో ఓకే దెన్ హౌ విల్ అప్రోచ్ బై థెవెనిన్స్ ఆర్ నార్టన్స్ థీరమ్ అని అడిగితే నోటీస్ హియర్ విల్ అజ్యూమ్ దిస్ ఎంటైర్ థింగ్ ఓకే యాజ్ నెట్వర్క్ ఎన్ అనుకుంటున్నాం ఆ మొత్తాన్ని నెట్వర్క్ ఎన్ అనుకుంటున్నాం where you want to find our current across the some 20 ohm resistor RL 20 ohm resistor. Okay, then we'll assume this entire thing as a some network capital N. Okay, terminated by load resistance RL. You have to find the response here. Em అర్థమైంది అందరికీ క్లియర్ ఓకే ఒకవేళ ఊరికిన టెర్మినల్ ఏ టెర్మినల్ బి అంటే ఓకే దిస్ ఈస్ ద ఆర్ఎల్ని లోడ్ అనుకుంటున్నాం ఓకే రైట్ అర్థమైందా నాన్న ఈ డయాగ్రామ్ అర్థమైంది అందరికీ దిస్ ఎంటైర్ నెట్వర్క్ దీన్ని నెట్వర్క్ ఎన్ అనుకుంటున్నాం టెర్మినేటెడ్ బై ఆర్ఎల్ బేస్డ్ ఆన్ ద సోర్సెస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ దిస్ నెట్వర్క్ ఎన్ ఐఎమ్ categorizing this Thevenin's or Norton's theorem into 3 cases case 1 case 2 case 3 అర్థమైందా case 1 case 2 case 3 based on the sources present in the network. Right now tell me what are the sources present here. నాకు చెప్పాల్సింది ఏంటి ఇండిపెండెంట్ సోర్స్ అని డిపెండెంట్ సోర్స్ అని చెప్పండి నాకు చెప్పండి అన్న ఇక్కడ అన్ని ఇండిపెండెంటా డిపెండెంటా ఇండిపెండెంట్ అన్ని వోల్టేజ్ సోర్స్ కరెంట్ సోర్స్ అన్ని ఇండిపెండెంట్ సోర్సెస్ దెన్ ఇట్ ఈస్ కేటగిరీ 1 కేస్ 1 అనుకుంటున్నాం ఆల్ ఆర్ ఇండిపెండెంట్ సోర్సెస్ కేస్ 2 తీసుకున్నారనుకున్నా ఇలా ఉన్నాయి ఊరికినే మీకోసం చూపిస్తున్నాను కేస్ 2 ఇలా ఇచ్చారు this is some plus minus some k1 lete 7 times of v1 where v1 is the voltage across this resistor lecture. Okay, this is some 8 times of i1 anicharu. Okay, where i1 is the current flowing here anicharu anko ippudu network lo sources cheppandi em unnai some are independent unnai some are dependent sources kuda unnai yes or no. Then it is category 2 at least one independent source at least one dependent source unte category 2 case 2 అనుకుంటున్నాం case 3 తీసుకుంటే అసలు ఇండిపెండెంట్ సోర్సే లేవు నెట్వర్క్లో ఏనా కేస్ 3 తీసుకుంటే ఇలా ఉందమ్మా కేస్ 3
Right now tell me what are sources present in the network here? Only dependent sources మాత్రమే ఉన్నాయి. అసలు డిపెండెంట్ సోర్స్ కూడా లేవు, ఓన్లీ రెసిస్టర్సే ఉన్నాయి అనుకోండి. దట్స్ నథింగ్ బట్ కేటగిరీ 3. ఏమా క్లియర్ ఎవ్రీవన్? రైట్. నా చిన్న పాయింట్ రండమ్మా, థెవెనిన్స్ నార్టన్స్ థియరమ్ అని పెట్టేసి ఇది రాసుకోండి. ఫస్ట్ ఇది తీసుకోండి, థెవెనిన్స్ ఆర్ నార్టన్స్ థియరమ్. అని పెట్టి యూ డ్రా దిస్ వన్. Okay, right Nana. Based on the sources present in the network capital N, based on the sources present in the network capital N, Thevenin's or Norton's theorem, based on the sources present in the network capital N, Thevenin's or Norton's theorem can be categorized. Thevenin's or Norton's theorem can be categorized into the following 3 cases. Thevenin's or Norton's theorem can be categorized into the following 3 cases. Case 1, case 2, case 3. Cheppandamma, what is case 1 Anna? All are independent sources. All are independent sources. Case 2 కూడా చెప్పేసేయండి. Case 1, all are independent sources. All are independent sources. Case 2, at least one independent source, at least one dependent source. At least one independent source, and at least one dependent source. Okay. Case 3, no independent source. No independent source. No independent source. ఏమో అర్థమైందా 3 కేసెస్? ఓకే, ఇంతేనా? ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏమైనా ఇచ్చారనుకోండి, ఫస్ట్ కేటగరైజ్ దెమ్ ఇలా తీసుకొని ఆ ప్రొసీజర్ వేసుకుందాం. ఓకే, ఏమో ఈ నెట్వర్క్లో దీంట్లో ఉన్న సోర్సెస్ బట్టి వీ కేటగరైజ్డ్ ఇంటూ 3 కేసెస్. ఆల్ ఆర్ ఇండిపెండెంట్ అయితే కేస్ 1, సమ్ ఇండిపెండెంట్ సమ్ డిపెండెంట్ ఉంటే కేస్ 2, నో ఇండిపెండెంట్ సోర్స్ ఉంటే కేస్ 3. ఓకే, సరేనా? ఇప్పుడంతా కేస్ 1 చేద్దామమ్మా. కేస్ 1 అప్ టు యువర్ ఫస్ట్ బ్రేక్ మొత్తం కేస్ 1 ఏనా? ఓకే, 11:30 11:45 దాకా కేస్ 1 మీద అన్ని క్వశ్చన్స్ చేసుకుందాం. ఓకే, సరే కేస్ 1 అమ్మా పెట్టండి అమ్మా. కేస్ 1. Okay, all are independent sources. All are independent sources. Questions ani ippudu case 1 మీద చేస్తున్నాం. ఓకే, సరే. ఫస్ట్ లెట్ us see the procedure నాన్న. ఓకే, ఓకే నాన్న, ఇలా ఇచ్చారమ్మ. ఈ క్వశ్చన్ మీద 2 క్వశ్చన్స్ చేస్తున్నాం. ఓకే, డిటర్మైన్ ద థెవెనిన్ ఈక్వివలెంట్ అక్రాస్ ద లోడ్ RL. Determine the Thevenin equivalent across the load RL. Determine the Thevenin equivalent across the load RL. Okay, సరే నా స్టెప్ 1 దీంట్లో స్టెప్ 1 స్టెప్ 2 స్టెప్ 3 స్టెప్స్ ఫాలో అవుతున్నాం. స్టెప్ 1, వాట్ ఈస్ స్టెప్ 1? ఓపెన్ ద లోడ్. థెవెనిన్ ఈక్వివలెంట్ ఎప్పుడు ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నా? ఓకే, స్టెప్ 1 స్టెప్ 2 స్టెప్ 3. స్టెప్ 1,
ఏంటి నాన్న ఓపెన్ ద లోడ్. అమ్మ ఇప్పుడు అడిగింది ఏంటి థెవెనిన్ ఈక్వివలెంట్ నార్టన్ ఈక్వివలెంటా? థెవెనిన్ ఈక్వివలెంట్లో ఫస్ట్ స్టెప్ అమ్మ ఓపెన్ ద లోడ్. ఓకే ఓపెన్ ద లోడ్. సాల్వ్ ఫర్ VTH or VOC. Solve for VTH or VOC. మా ఫాస్ట్గా ఉండండి. Solve for VTH or VOC. Now what I am doing is let these terminals be AB అనుకుంటున్నాను. Okay, let these terminals be AB అనుకుంటున్నాను. And this is 1 ohm, this is 2 amperes, this is 3 ohms, this is 4 volts ఇచ్చారు. Terminal A, terminal B. Okay, we have to determine the Thevenin equivalent across the terminals A, B. Find out cheyalama. First open the load. Okay, open chesam. Okay, solve for VTH or VOC. Solve for that VTH or VOC solve chestam. Ikkada open అయిపోతే no current flows here. Open kabatti. This is a VOC or VTH. VOC or VTH. Okay, right. Now solve చేద్దాం. ఇక్కడ let us assume this is a ground. Now ఇక్కడ when no current flows here, what is the drop across this resistor? 0. Drop across this one is 0 volts. అవునా? అంటే ఇది VTH or VOC ఉంటే what is the voltage here also? VTH or VOC. Okay, this also VTH. Okay, solve for that VTH nana. Nodal analysis వేయండి. Nodal analysis at VTH. If you apply nodal at VTH, VTH minus 4/3. చెప్పండి అందరూ చెప్పండి. This voltage minus this voltage by this resistance. VTH minus 4/3. Okay, this current is entering the node. -2. What is the current flowing in this branch, amma? Aye. What is current flowing in this branch? 0. Solve this. VTH minus 4/3 equal to 2. VTH minus 4 equal to 6. Then VTH equal to 10 volts. VTH and VOC and ఒకటి. VTH or VOC for the given problem is 10 volts. Okay. Right. దీంట్లో step 2 next. Step 2. Step 1 అయిపోయింది. Step 2. Deactivate the independent sources. Deactivate the independent sources. Present in the network. Deactivate the independent sources present in the network. Now how to deactivate ideal voltage source? Short circuit. Ideal current source అయితే ఓపెన్ సర్క్యూట్ చేస్తాం. ఐడియల్ వోల్టేజ్ సోర్స్ ఉంటే షార్ట్ చేసేయండి, కరెంట్ సోర్స్ ఉంటే ఓపెన్ చేయండి. నాన్న ఎందుకమ్మా షార్టేజ్ చేయాలి? ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్తో రీప్లేస్ చేస్తున్నాం. వాట్ ఇస్ ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ అన్ ఐడియల్ వోల్టేజ్ సోర్స్ నాన్న? 0 ohms. వాట్ ఇస్ ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఐడియల్ కరెంట్ సోర్స్ అమ్మా? ఇన్ఫినిటీ ఓమ్స్. కాబట్టి అందుకే వీఆర్ రీప్లేసింగ్ బై షార్ట్ టు ఓపెన్ చేస్తాం. ఓకే, సాల్వ్ ఫర్ RTH. సాల్వ్ ఫర్ RTH. ఓకే, ఇది డీయాక్టివేట్ చేసాం నాన్న. ఐడియల్ వోల్టేజ్ సోర్స్ ఏమో షార్ట్ చేసాం, కరెంట్ సోర్స్ ఏమో ఓపెన్ చేసాం. ఓకే, ఐడియల్ వోల్టేజ్ సోర్స్ ఏమో షార్ట్ చేసాం, కరెంట్ సోర్స్ ఏమో ఓపెన్ చేసాం. దెన్ దిస్ ఇస్ 3 ohms, దిస్ ఇస్ 1 ohm, దిస్ ఇస్ టెర్మినల్ A, దిస్ ఇస్ టెర్మినల్ B. ఓకే, డైరెక్ట్ చెప్పేసినా వాట్ ఈస్ ద రెసిస్టెన్స్ సీన్ ఇంటూ ద AB టెర్మినల్స్? 4 ohms. ఓకే, ఆర్ ఇది ఎలా ఉందంటే మీరు కావాలంటే ఇక్కడ ఒక వోల్టేజ్ సోర్స్, ఓకే, విచ్ ఈస్ సప్లయింగ్ కరెంట్ అని అనుకోవచ్చు మీరు. అన్న ఇక్కడ వోల్టేజ్ తెలుసు, కరెంట్ తెలిస్తే హౌ టు ఫైండ్ ద రెసిస్టెన్స్ నాన్న? P/I రేషియో. ఎస్ ఆర్ నో? ఓకే, ఇక్కడ మీరు ది RTH నథింగ్ బట్ డైరెక్ట్ రాసేసి ఇక్కడ ఈ క్వశ్చన్ నో ప్రాబ్లం. ఎందుకు? హౌ దిస్ 1 ohm and 3 ohms కనెక్టెడ్ టు ఈచ్ అదర్? సిరీస్లో ఉన్నాయి, డైరెక్ట్గా 3+1 చెప్పేయచ్చు.
ఇన్ జనరల్గా ఇక్కడ వోల్టేజ్ సోర్స్ కనెక్టింగ్ ఐ అనుకుంటే దెన్ వాట్ ఈస్ V by I ఇక్కడ I is flowing across 3 and 1 అవునా V equal to 4 into I then V by I ఎంతమ్మా 4 ohms 4 ohms ఇదే సేమ్ ప్రొసీజర్ ఫర్ R నార్టన్ కూడా ఇదేనా నార్టన్ రెసిస్టెన్స్ అన్నా కూడా ఇదే ప్రొసీజర్ RTH itself nothing but R నార్టన్ ఓకే స్టెప్ 3 Step 3. Therefore, Thevenin equivalent. Therefore, Thevenin's equivalent. అమ్మా చెప్పండి అన్న Thevenin's equivalent చెప్పండి దెన్ ఎలా ఉంటుందమ్మా Thevenin's equivalent వోల్టేజ్ సోర్స్ సిరీస్ విత్ ఏ రెసిస్టర్ లాగా ఉంటుంది ఓకే వోల్టేజ్ సోర్స్ సిరీస్ విత్ రెసిస్టెన్స్ మీ ఇష్టం బ్యాటరీలా చూపించండి సోర్స్లోనే చూపించండి వోల్టేజ్ సోర్స్ సిరీస్ విత్ రెసిస్టెన్స్ across the terminals A, B. What is the value of VTH? 10 volts. What is the value of RTH? 4 ohms. This is our Thevenin equivalent. This is the Thevenin's equivalent. Thevenin's equivalent. Okay. Sir, voltage source series with a resistor telusu. Edo cheste current source parallel resistor ga marchache ఏ టెక్నిక్ అది సోర్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఇప్పుడు దీనికి నేను సోర్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అప్లై చేస్తే ఇట్ కెన్ బి కన్వర్టెడ్ టు కరెంట్ సోర్స్ ప్యారలల్ టు రెసిస్టెన్స్ చేస్తాను ఓకే వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ద కరెంట్ సోర్స్ అమ్మ 10/4 ఎంత దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 10/4 ఓకే 2.5 amperes ఇదే I నార్టన్ ప్యారలల్ రెసిస్టర్ సిరీస్ రెసిస్టర్ విల్ బికమ్ ప్యారలల్ రెసిస్టెన్స్ అదే R నార్టన్ ఓకే 4 ohms అక్రాస్ ద టెర్మినల్స్ AB ఇది ఏ ఈక్వలెంట్ అన్న ఇలా ఉంటే నార్టన్స్ ఈక్వలెంట్ అమ్మ మనకి థెవెనిన్ ఈక్వలెంట్ వేస్తే వీ కెన్ ఫైండ్ నార్టన్స్ ఈక్వలెంట్ ఎస్ఆర్ నో ఏ టెక్నిక్ వేయాలి సోర్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ టెక్నిక్ వేయాలి ఓకే ఇదంతా అక్రాస్ ద లోడ్ RL చేస్తున్నాం మనం ఈ క్వశ్చన్లో RL ఈక్వల్ టు వాడు ఇచ్చాడు 5 ohms ఇచ్చాడు అక్రాస్ ద లోడ్ 5 ohms This is the Thevenin's equivalent, Norton's equivalent. అర్థమైందా నాన్న ఏ క్వశ్చన్ కానీ ఇదే ప్రొసీజర్ థెవెనిన్స్ ఈక్వలెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటే ఓపెన్ ద లోడ్ చేయండి ఫస్ట్ సాల్వ్ ఫర్ ఓపెన్ సర్క్యూట్ వోల్టేజ్ నెక్స్ట్ థెవెనిన్స్ రెసిస్టెన్స్ ఇండిపెండెంట్ సోర్స్ మాత్రమే ఉంటే డియాక్టివేట్ ద ఇండిపెండెంట్ సోర్సెస్ థెవెనిన్ ఈక్వలెంట్ అంటే వోల్టేజ్ సోర్స్ సిరీస్ విత్ రెసిస్టర్ అయిపోయింది క్లియర్ ఓకే సరేనా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ తీసుకుందామా determine fast undalama make it fast determine Norton's equivalent for the circuit shown in figure determine Norton's equivalent for the circuit shown in figure Norton's equivalent for the circuit shown in figure ani same diagram తీసుకున్నాను determine Norton's equivalent for the circuit shown in figure ani same diagram తీసుకోండి determine Norton's equivalent for the circuit shown in figure. ఓకే నేను ఇక్కడ కూడా 3 స్టెప్స్ ఫాలో అవుతాం సేమ్ ఇందాక ఎలా ఫాలో అయ్యామో అలాగే స్టెప్ 1 నా థెవెనిన్ ఈక్వివలెంట్లో అయితే ఫస్ట్ లోడ్ ఏం చేశారు ఓపెన్ చేస్తాం నార్టన్స్ ఈక్వివలెంట్లో షార్ట్ చేస్తాం ఓకే షార్ట్ ద లోడ్ స్టెప్ 1 షార్ట్ ద లోడ్ సాల్వ్ ఫర్ ISC ఆర్ I నార్టన్ నాన్న సేమ్ క్వశ్చనే తీసుకోండి షార్ట్ ద లోడ్ సాల్వ్ ఫర్ ISC or I Norton. Okay, మళ్ళీ డయాగ్రామ్ గీస్తున్నాం
నేను షార్ట్ ద లోడ్ని షార్ట్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ ఆర్ఎల్ ఎంతమ్మా? ఇక్కడ యాక్చువల్గా ఆర్ఎల్ ఎంత ఇచ్చారు క్వశ్చన్లో? 5 ohms. ఆ 5 ohmsని షార్ట్ చేశాను. 5 ohmsని షార్ట్ చేశాను. వీ హ్యావ్ టు డిటర్మైన్ దట్ ఐఎస్సి. ఓకే, 5 ohmsని షార్ట్ చేశాను. వీ హ్యావ్ టు డిటర్మైన్ దట్ ఐఎస్సి లేదా ఐ నార్టన్ ఆర్ ఐఎస్సి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. చెప్పండి అమ్మా. ఓకే, ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి దట్ ఐ నార్టన్ ఆర్ ఐఎస్సి? ఓకే, సరే నేను మన టెక్నిక్స్ వేసుకుందాం. సరే, ఇక్కడ సపోజ్ ఇఫ్ యు నో ద వోల్టేజ్ అక్రాస్ దిస్ 1 ohm రెసిస్టర్ తెలుసు అనుకోండి. ఓకే, లెట్ us assume దిస్ ఇస్ ఎ గ్రౌండ్ అనుకుంటున్నాను. ఇఫ్ యు నో దిస్ వోల్టేజ్ తెలుసు అనుకున్నాను. ఓకే, వాట్ ఇస్ ద కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ అక్రాస్ దిస్ 1 ohm రెసిస్టర్ అమ్మా? ఇక్కడ ఐఎస్సీయే కదా, ఎస్ఆర్ నో? సేమ్ కరెంటే కదా, చెప్పండి. ఇక్కడ కూడా ఐఎస్సీ ఫోర్. ఓకే, V1కి 1 ohmకి దిస్ కరెంట్ ఐఎస్సీకి రిలేషన్ ఏంటి? ఓకే, రైట్. దిస్ ఐఎస్సీ ఆర్ ఐ నార్టన్. ఓకే, దిస్ ఐఎస్సీ ఆర్ ఐ నార్టన్ ఈక్వల్ టు V1/1 ఏనా? ఎస్ఆర్ నో? చెప్పండి అమ్మా. ఓకే, నన్ను హోమ్స్లో రాస్తే ఇలా వచ్చింది. V1 ఈక్వల్ టు దిస్ ఐఎస్సీ ఇంటూ 1 ohm. ఓకే, నన్ను 1 second నోటీస్ హియర్ చూడాలి. ఇఫ్ ఐ మెజరింగ్ దిస్ ఇస్ ఎ గ్రౌండ్ అనుకుంటే నన్ను ఇది V1 అనుకున్నాం అనుకోమ్మా. ఓకే, ఇక్కడ ఏమి ఈ రెసిస్టర్ కానీ ఏమి ఎలిమెంట్స్ లేవు. ఇది V1 అన్నా ఇది V1 అన్నా ఒకటేనా? సార్ నో అంటే వాట్ ఇస్ ద నోడ్ వోల్టేజ్ ఇక్కడ? V1. ఓకే, ప్లస్ మైనస్ V1 విత్ రెస్పెక్ట్ టు గ్రౌండ్. ఓకే, in order to find this I Norton you should know the value of V1. How to find V1? నోడల్ అనాలిసిస్ వేయండి అమ్మా. నోడల్ అనాలిసిస్ చేయండి. నోడల్ అనాలిసిస్ V1. ఓకే, V1 minus 4/3 current is entering the node -2 V1. okay, plus V1 minus 0/1 equal to 0. Solve for V1 amma. Therefore this is V1/3 plus V1/1 equal to 4/3 plus 2. Okay, this is 4/3 V1 equal to 6 plus 4 10/3. 3 cancel. Therefore V1, what's the value of V1 Anna? 10/4 volts. And since I Norton defined as V1/1, okay, therefore what is this I Norton value for the given question then? 10/4/1 nothing but 10/4 amperes, which is nothing but your ISC, I Norton or ISC. I Norton or ISC, okay, nothing but 10/4, right. Must step 2 same in step 2 same and deactivate the independent sources, solve for R Norton. How to find R Norton ana? Deactivate the independent source. Voltage source short chesam, current source open chesam, look into the this load. Okay, cheste this R Norton, what is the value of R Norton here? 4 ohms. R Norton aina RTH aina ఒకటే. ఓకే, నార్టన్ ఈక్వివలెంట్ గీసేయండి అమ్మా. ఇంకా step 3, draw the Norton's equivalent. It's a current source parallel with the resistor.
ఓకే, నార్టన్స్ ఈక్వివలెంట్ అన్న ఎలా ఉంటుందమ్మా? నార్టన్స్ ఈక్వివలెంట్ కరెంట్ సోర్స్ parallel with the resistance. Okay, so current source parallel with the resistance. This is I Norton. What is the value of I Norton? We got here 10/4 amperes, right? 2.5 amperes. R Norton we got is a 4 ohms. Okay, now Norton equivalent telusama. How to find Thevenin equivalent nana? Source transformation. Voltage source series with a resistor. Okay, voltage source is the resistor. What is the VOC or VTH value will become 10/4 into 4? 10 volts. Current direction upwards ఉంది కాబట్టి polarity of the voltage source na ikkada plus upwards minus downwards. Okay, see parallel resistor will become series resistance. RTH equal to 4 ohms. Okay, idantha nana we found out the load across the load RL. Okay, this is the Norton's. Okay, this is Thevenin's. ఏమో ప్రొసీజర్ అర్థమైందా? ఎప్పుడైనా థెవెనిన్ ఈక్వివలెంట్ అడిగితేనైనా ఫస్ట్ ఓపెన్ ద లోడ్ చేయండి, ప్రొసీజర్ చేయండి. నార్టన్స్ ఈక్వివలెంట్ అడిగితేనైనా షార్ట్ ద లోడ్ చేసి ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. ఓకే, టేక్ ది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అమ్మ. ఇంకా ప్రతిసారి స్టెప్స్ అని చెప్పట్లా, ఇంకా డైరెక్ట్గా చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నాం. డిటర్మైన్ ద థెవెనిన్ ఈక్వివలెంట్ అక్రాస్ ద టెర్మినల్స్ A, B. Determine the Thevenin equivalent across the terminals A, B. Determine the Thevenin equivalent across the terminals A, B. చేసేయండమ్మా. ఆల్రెడీ లోడ్ ఓపెన్ చేసి ఇచ్చేసారు మీకు. ఓకే, లోడ్ ఈజ్ ఓపెన్ అండ్ గివెన్ టు యూ. Okay, agandamma, notice here. Let us find that thing. Amma already load open ena? Okay, open chesi icharamma. Okay, if I am assuming this as a ground anukunte, this open circuit voltage ni VTH or VOC anukuntanamma. Okay, since this is open card, what is the current flowing here nana? 0. Okay, amma ippudu what is the drop across this 4 ohm resistor? What is the drop across this 4 ohm resistor? చెప్పండి అన్న. 0 volts, no current flowing out. నాన్న ఇది VTH కదా, చూడాలి ఇది VTH కదా. వాట్ ఇస్ ద వోల్టేజ్ హియర్? చెప్పండి. VTH అవ్వదు కదా, ఇక్కడ సోర్స్ ఉంది కదా. ఏమా సమ్ సోర్స్ ఇస్తే విడిగా ఓన్లీ రెసిస్టర్ అయి ఉంటే సోర్స్ లేకుండా ఇది డ్రాప్ 0 కాబట్టి ఇది VTH అయితే ఇది VTH. కాబట్టి ఇక్కడ ఇది వోల్టేజ్ సోర్స్ ఇచ్చారు ఎస్ఆర్నో, అందుకేనా అది VTH కాదు. ఊరికినే మీరు V1 అనుకున్నారనుకున్నానా, ఇది V1 అనుకుంటే plus minus V1 with respect to ground అనుకుంటే apply KVL for this loop అమ్మ. apply KVL for this loop చెప్పండి ఒకసారి. if you apply KVL, tell me KVL expression చెప్పండి ఒకసారి. నానా start your journey from here. ఇది V1 కదా, minus V1 ఇక్కడ plus 12 drop across this one అన్న 0. ఓకే, ఇక్కడ plus VTH equal to 0. ఎస్ఆర్నో
Okay, minus V1 plus 12 plus VTH equals 0. What is the value of VTH nana? V1 minus 12. Avuna? And in order to determine VTH, we should find the value of V1. Okay, V1 find out. How to find V1 here? Nodal analysis. Ante. Am I clear? Doubt unda? Everyone, అర్థమైందా? అమ్మా ఈ పాయింట్ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మీరు ఇక్కడ సోర్స్ ఉంది చూసుకోండి, మీరు అది గమనించుకోండి, ఇది VTH, ఇది కూడా VTH రాసేస్తున్నారు డైరెక్ట్గా. ఓకే, ఇక్కడ డిఫరెన్స్ నాన్న ఇక్కడ రాసినప్పుడు ఇది V1 ఉంది, ఇక్కడ సోర్స్ ఉంది, ఇక్కడ VTH ఉంది. ఓకే రైట్. V1 minus 12. How to find V1 అన్న? నోడల్ అనాలిసిస్. చెప్పండి అన్న నోడల్ అనాలిసిస్ సెట్ V1. నోడల్ అనాలిసిస్ సెట్ V1. చెప్పండి అమ్మ నోడల్ అనాలిసిస్ సెట్ V1 చేద్దాం. నాన్న ఇక్కడ నోటీస్ హియర్ హౌ దిస్ సోర్స్ రెసిస్టర్ కనెక్టెడ్ టు ఈచ్ అదర్ సిరీస్. ఈ సోర్స్ ఇక్కడ ఉండి ఈ రెసిస్టర్ 5 ohms ఇక్కడ ఉన్న రెండు ఒకటే కనెక్షన్. ఓకేనా? ఓకే చెప్పండి అమ్మా. దిస్ వన్ మైనస్ దిస్ వోల్టేజ్ బై దిస్ రెసిస్టెన్స్ ఎంత? V1 మైనస్ 20/5. ఓకే నెక్స్ట్ నాన్న V1 ఓకే మైనస్ 0/20. వెరీ గుడ్. వాట్ ఇస్ ద కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ హియర్? 0 ప్లస్ 0 ఈక్వల్ 0. ఎస్ ఆర్ నో? అయిపోయింది. Therefore this is V1/5 plus V1/20 minus 20/5 equal to 0. Solve it amma. V1 into 1/5 plus 1/20 equal to 20/5. Or V1 into LCM 20, 4 plus 1. This is 4. Or V1 5/20, okay, equal to 4. Therefore V1 into 1/4 equal to 4. What is the value of V1 nana ikkada? 16 volts vachindamma. V1 16 volts. And what is the value of VTH then? V1 minus 12. Okay, 16 minus 12. What is the value nana? 4 volts. For the given problem, V1 or VOC, okay, VTH or VOC nothing but 4 volts is the right answer. Four volts. Next, how to find RTH nana? Deactivate the independent sources. Deactivate the independent sources nana. If you deactivate the voltage source, okay, ikkada kuda na voltage source deactivate chesanu. 20 volt source replaced by short, 12 volts replaced by short. Then find the RTH. చెప్పండి అమ్మా RTH. వెరీ గుడ్. ఓకే నాన్న ఇక్కడ కూడా ఇలాగే ఉంది. ఇక్కడ కూడా seems like a voltage source which is supplying current I. Okay, then this is V by ratio will give the RTH. Okay నాన్న ఇక్కడ నుంచి చూస్తే how these two resistors connected to each other? Parallel. And this combination series. తీసుకుంటేనే this is 4 plus 5 parallel to 20. This is 4 plus 5 into 20 by 5 plus 20. 100/25. Okay, this is 4 plus 4 nothing but 8 ohms, which is also nothing but R Norton. R Norton. Okay, therefore what is the Thevenin equivalent for the given circuit nana? Thevenin equivalent for the given circuit across the terminals A, B తీసుకుంటే VTH. What is the value of VTH here? 4 volts. Series with RTH nana, what is the value of RTH we got here? 8 ohms. This is the Thevenin's. Nana? If you know Thevenin equivalent, how to determine Norton's equivalent? Source transformation. Okay, right. What is the value of I Norton amma? 4/8. Entamma? 1/2 amperes. R Norton, what is the value of R Norton? 8 ohms across the terminals AB. Across the terminals AB. Okay. Across the terminals AB. ఏం అర్థమైందా?
సరే మనం ఫస్ట్ ప్రాబ్లం చేసామన్నా. ఫస్ట్ ప్రాబ్లంలో నా ఒకసారి చూడండి అమ్మా. ఫస్ట్ ప్రాబ్లం, ఇఫ్ యూ నోటీస్ ద ఫస్ట్ ప్రాబ్లం ఇందాక చేసిన దాంట్లో, వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ VTH నానా? ప్రాబ్లం 1లో తెస్తే VTH ఆర్ VOC ఎంత వచ్చింది మనకి ఇందాక? 10 volts వచ్చింది. ఓకే, ఎస్ ఆర్ నో? నా ప్రాబ్లం 2 చేసాం. ప్రాబ్లం 2లో వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ I Norton ఆర్ ISC ఎంత వచ్చింది మనకి? 10/4 amperes వచ్చింది. ఏమ్మా, ఎస్ ఆర్ నో? ఓకే, సరే నాన్న. ఇలాగా మనకు తెలిస్తే నాన్న ఇక్కడ చూడండి, VOC తెలుసు, ISC తెలిస్తే RTH ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు నాన్న. చూడండి ఇక్కడ RTH ఆర్ R Norton తీసుకుంటే VOC/ISC. చెప్పండి అమ్మా, వాట్ ఇస్ ద VOC? 10 volts. ISC నాన్న 10/4, 10 క్యాన్సిల్. వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ? 4 ohms. నాన్న ఇదే వచ్చింది మీకు. RTH R Norton ఇందాక ప్రాబ్లం ఎంత వచ్చింది? 4 ohms వచ్చింది. ఎస్ ఆర్ నో? ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. మనకి VOC తెలుసు, ISC తెలుసు. హౌ టు ఫైండ్ RTH ఆర్ R Norton? VOC/ISC. Okay, that VOC/ISC will give the RTH. Finished? Okay, right. Notice here. Next question, Anna. ఇలా ఇచ్చేదాన్ని. ఓకే, డిటర్మైన్ ద థెవెనిన్ ఈక్వివలెంట్ అక్రాస్ ద లోడ్ RL అడుగుతున్నారు. చేయండి. డిటర్మైన్ ద థెవెనిన్ ఈక్వివలెంట్ అక్రాస్ ద లోడ్ RL. డిటర్మైన్ ద థెవెనిన్ ఈక్వివలెంట్ అక్రాస్ ద లోడ్ RL అడుగుతున్నారు. ఓకే, మనం వాట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ బై డిటర్మైన్ థెవెనిన్ ఈక్వివలెంట్ అమ్మా? రెసిస్టెన్సా? వోల్టేజెస్ కూడా చెప్పాలి కదా. రైట్, సరే నేను ఓపెన్ ద లోడ్ చేసాం. ఓకేనా? దెన్ లెట్ us assume దిస్ ఇస్ ద గ్రౌండ్ అనుకుంటే ఓపెన్ సర్క్యూట్ వోల్టేజ్ ఇది VTH ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. VTH ఆర్ VOC. ఓపెన్ సర్క్యూట్ వోల్టేజ్ అక్రాస్ దోస్ టెర్మినల్స్. అమ్మా ఈ వోల్టేజ్ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి VTH అన్నా ఆర్ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి అన్నా ఒకటేనా? ఓకే, వాట్ ఆర్ కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ అక్రాస్ ఓపెన్ టెర్మినల్స్? 0. సింపుల్ అన్న అప్లై నోడల్ అనాలిసిస్ ఎట్ VTH చెప్పండి అమ్మా. నోడల్ ఎట్ VTH చెప్పండి. రైట్, నోడల్ అనాలిసిస్.
నోడల్ అనాలిసిస్ VTH చెప్పడమ్మా, దిస్ వోల్టేజ్ మైనస్ దట్ వోల్టేజ్, VTH మైనస్ 110 at an angle 0 divided by 6 plus J8. ఓకే రైట్. నెక్స్ట్ నాన్న ఈ కరెంట్ ఎంతమ్మా ఇక్కడ ఈ బ్రాంచ్లో 0 ప్లస్ VTH మైనస్ దిస్ వోల్టేజ్, VTH మైనస్ 90 at an angle 0 divided by 6 plus J8 equal to 0. Yes or no? ఓకే సాల్వ్ ఇట్ నాన్న. LCM 6 plus J8 ఉంది. Okay, this is VTH minus 110 at an angle 0 plus VTH minus 90 at an angle 0 equal to 0. Or 2 VTH minus 200 at an angle 0 equal to 0. Then this 2 VTH equal to 200 at an angle 0. What is the value of VTH nana ikkada? 100 at an angle 0. VTH or VOC 100 at an angle 0 వచ్చిందమ్మా. ఓకే ఫైండ్ ద ZTH నానా. ZTH ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. ఈ ఇంపెడెన్స్ వస్తున్నాయి కాబట్టి ZTH అంటున్నాను. ఓకే ZTH ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. హౌ టు ఫైండ్ ZTH నానా? డీయాక్టివేట్ ద ఇండిపెండెంట్ సోర్సెస్. ఇండిపెండెంట్ సోర్స్ని డీయాక్టివేట్ చేయండి అమ్మా. ఇండిపెండెంట్ సోర్సెస్ని డీయాక్టివేట్ చేయండి. ఓకే దిస్ ఇస్ ZTH. ఓకే దిస్ ఇస్ 6 ohms, J8 ohms, J8 ohms 6 ohms. ఓకే ఐడియల్ వోల్టేజ్ సోర్స్ రీప్లేస్ బై షార్ట్ అన్న, ఇక్కడ కూడా ఐడియల్ వోల్టేజ్ సోర్స్ రీప్లేస్ బై షార్ట్ చేసేది. ఓకే రైట్ అమ్మా. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తేనా ఇది ఎలా ఉన్నాయంటే నోటీస్ హియర్. వెరీ గుడ్ నాన్న. ఇది ZTH వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ హియర్. ఇది J8 6 ohms. ఓకే ఇది కూడా J8 6 ohms. నేను ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసి చెప్పండి అమ్మా, హౌ దే కనెక్టెడ్ టు ఈచ్ అదర్ బోత్? ప్యారల్లో ఉన్నాయి. ఆర్ ఇక్కడ చూస్తుంటేనా ఇది ఎలా ఉందంటే ఇది ZTH అన్నా, ఇక్కడ నుంచి చూస్తున్నా ZTH అదేనా? ఎస్ ఆర్ నో? ఓకే దెన్ హౌ దిస్ బ్రాంచ్ కనెక్టెడ్ టు ఈచ్ అదర్? ప్యారలల్. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ 6 plus J8 6 plus J8 రెండు సేమ్ ఇంపిడెన్సెస్, రెండు సేమ్ ఇంపిడెన్సెస్. వెరీ గుడ్. ఇది Z, ఇది Z అనుకుంటున్నాను. దిస్ ఈజ్ ZTH. ఓకే నా చెప్పడమ్మా Z ప్యారల్ విత్ Z లాగా ఉంది నాన్న. ఓకే దిస్ ఇస్ ZTH నథింగ్ బట్ Z ప్యారల్ విత్ Z. చెప్పడమ్మా Z ప్యారల్ విత్ Z అంటే Z into Z by Z plus Z, Z square by Z into Z by 2Z. ఒక Z క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. దెన్ దిస్ నథింగ్ బట్ ఏమొచ్చిందని ఇక్కడ Z by 2 వచ్చింది. ఓకే అండ్ వాట్ ఈస్ Z దేర్? ఓకే దిస్ Z ఈక్వల్ టు రైట్ 6 plus J8 డివైడ్ బై 2. వాట్ ఈస్ వాల్యూ నాన్న ఇక్కడ? 3 plus J4. ఇక్కడ సింప్లిఫై చేయద్దు నాన్న మీరు. ఆ 6 plus J8 ఇంటూ 6 plus J8 డివైడ్ బై చేస్తే చాలా పెద్ద కాంప్లికేటెడ్ అయిపోయింది మళ్ళీ. ఓకే సింపుల్గా ఇలా చేసుకోండి. 3 plus J4 ohms. దిస్ ఇట్ సెల్ నథింగ్ బట్ Z నాట్ అన్న ఇదే. ఓకే ఫర్ ద గివెన్ క్వశ్చన్. ఏమో అర్థమైందా? నాన్న ఊరికినే సింప్లిఫై చేద్దాం అనుకుంటే ఒకసారి నాన్న అందరూ మీకు A plus JB ఉందనుకున్నాను. A plus JB ఉంటే దిస్ ఈస్ కాల్డ్ రెక్టాంగులర్ ఫామ్. రెక్టాంగులర్ ఫామ్ ఈ రెక్టాంగులర్ ఫామ్ని నేను పోలార్ ఫామ్లో రాయాలనుకున్నాను అనుకోమ్మా. ఎలా రాస్తారు పోలార్ ఫామ్లో? మ్యాగ్నిట్యూడ్ చెప్పండి. స్క్వేర్ ఆఫ్ A square plus B square. యాంగిల్ రాసేటప్పుడు నాన్న tan inverse of imaginary part by real part. tan inverse of imaginary part by real part ఇలా రాస్తారు. ఇప్పుడు 3 plus J4 కూడా చెప్పండి ఒకసారి.
ఓకే 3 ప్లస్ J4 అన్నారు అనుకున్నాను. మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఎంత అమ్మా ఇక్కడ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 3 స్క్వేర్ ప్లస్ 4 స్క్వేర్. యాంగిల్ ఎంతనా tan inverse of 4/3. ఓకే దిస్ ఈజ్ అమ్మ 5 at an angle 4/3 tan inverse 4/3 అన్న మీ క్యాలిక్యులేటర్ ఉంటేనన్నా 53.13 degrees. సో మెనీ ఓమ్స్ వచ్చింది. దట్స్ ZTH ఆర్ Z నార్టన్. ఓకేనా నాన్న నాకు ఒక్కసారి చెప్పండి అమ్మా, వాట్ ఇస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ VOCకి ISCకి ZTHకి? VOC బై ISC ఈక్వల్ టు ZTH. అవునా? ఇప్పుడు ఒకవేళ ఇక్కడే నేను I నార్టన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలనుకున్నాను అనుకో, వాట్ ఇస్ I నార్టన్? ఆ VOC బై ZTH చేస్తే వచ్చేసిద్దా? ఎస్ ఆర్ నో? వాట్ ఇస్ ద VOC వి గాట్ దేర్? 100 at an angle 0 degrees volts. ఎస్ ఆర్ నో? ZTH ఏమొచ్చింది మనకి ఇక్కడ? 5 at an angle 53.13 degrees. 100/5 ఎంతమ్మా? 20. ఓకే యాంగిల్ నాన్న డినామినేటర్లో ఉంటే పైకి వెళ్తే ఏమైంది? మైనస్. ఓకే దిస్ ఈజ్ నాన్న వి గాట్ లైక్ 20 at an angle minus 53.13 degrees వచ్చింది. దిస్ ఈజ్ I నార్టన్ ఆర్ ISC. అంటే ఈ క్వశ్చన్కి ఒకవేళ మీరు మళ్ళీ షార్ట్ చేస్తే ఇదే వచ్చింది చివరికి. ఓకే therefore what is the Thevenin equivalent నా చెప్పండి అమ్మా? వోల్టేజ్ సోర్స్ సిరీస్ విత్ ఇంపిడెన్స్ రాస్తున్నాను. ఇంపిడెన్స్ నేను ఓకే అక్రాస్ దట్ లోడ్ RL. ఓకే నాన్న ఇలా Thevenin ఈక్వివలెంట్ తెలిస్తే హౌ టు డిటర్మైన్ నార్టన్స్ ఈక్వివలెంట్ నాన్న? యాక్చువల్గా కరెంట్ సోర్స్ ప్యారలల్ విత్ అన్ ఇంపిడెన్స్. Current source parallel with an impedance. Okay, this is the Thevenin's equivalent. This is the Norton's equivalent. Okay, what is the magnitude of the voltage source? Ikkada 100 at an angle 0 degrees volts. This is the VTH. What is the ZTH here? 3 plus J4 ohms. ఆ 3 ప్లస్ J4 అన్న రాసుకోండి, లేదా 5 at an angle 53.13 degrees అన్న రెండు ఒకటే. ఇది రెక్టాంగులర్ ఫామ్, ఇది పోలార్ ఫామ్లో రాశారు. ఓకే ఇలాగేనా ఒకవేళ మీరు నార్టన్స్ ఈక్వివలెంట్ రాయాలనుకుంటేనా దిస్ ఈజ్ 20 I నార్టన్. వాట్ ఈస్ వాల్యూ ఆఫ్ I నార్టన్? 20 at an angle minus 53.13 degrees, so many amperes, in parallel with a Z Norton. What is a Z Norton? 3 plus J4 ohms. Three plus J4 ohms. That's the Z Norton. Okay, very good. Across the load RL. What again? Across the load RL. Okay, done. Okay, determine Thevenin equivalent across the terminals AB. చేయండి నన్ను. Determine Thevenin equivalent across the terminals AB. Determine Thevenin equivalent across the terminals AB.
Find out. Okay, right. Now notice here, Amma, okkasari chuste they asking us to determine the Thevenin equivalent across the terminals AB. Nana okkasari agandi amma, మీరు చేసి ఉంటారు. ఓకే, సింపుల్గా వేలో చెప్పేస్తున్నా వినండి. నన్ను వినాలి. నోటీస్ హియర్. నన్ను ఇఫ్ యూర్ అస్యూమింగ్ దిస్ యాజ్ ఎన్ ఇంపిడెన్స్ అనుకున్నారు అనుకున్నాను, సమ్ Z1 ohms. ఓకే, ఇఫ్ యూర్ అస్యూమింగ్ దిస్ యాజ్ ఇంపిడెన్స్ అనుకున్నారు, ఓకే, సమ్ Z2 ohms. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఓపెన్ సర్క్యూట్, అవునా? ఓపెన్. వాట్ ఈస్ ద కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ హియర్? 0 amperes. We have to find this VTH. Yes or no? Okay. Now ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే, since no current flowing here, what are the current here? Same current flowing here. Yes or no? Then how this impedance connected to each other? Series. Voltage division rule వేయచ్చా? Okay. This VTH nothing but voltage across Z2 అయినా? Okay, right. This VTH nothing but voltage across Z2. This nothing but Z2 by Z1 plus Z2 into total voltage V. Okay, what is Z2 nana ikkada? 5 plus J5 divided by Z1 minus J5, Z2 5 plus J5 into total voltage nana 100 at an angle 0 degrees volts. Ikkada plus J5 minus J5 cancel అయిపోయింది. Okay, therefore this is 5 plus J5 divided by 5 into 100 at an angle 0. ఓకే, మా ఇక్కడ కూడా నేను 5 కామన్ తీసుకుంటేనా పైన VTH. ఓకే, దిస్ VTH ఈక్వల్ టు 5 into 1 plus J into 100 at an angle 0 divided by 5. ఈ 5 క్యాన్సిల్ అయిపోయిందమ్మా. therefore this is 1 plus J into 100 at an angle 0 వచ్చింది. ఈ 100 at an angle 0 అనేది పోలార్ ఫామ్లో ఉంది నాన్న. 1 plus J ఈజ్ ఇన్ రెక్టాంగులర్ ఫామ్లో ఉంది. ఓకే, ఇక్కడ మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ ఫేజర్స్ వచ్చినప్పుడు బెటర్ కన్వర్ట్ దమ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇంటూ పోలార్ ఫామ్లో కన్వర్ట్ చేయండి. మా 1 plus Jని చెప్పండి అమ్మా, కన్వర్ట్ ఇంటూ పోలార్ ఫామ్. 1 plus Jని ఎలా రాసుకోవచ్చు నాన్న? స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 1 square plus 1 square. ఓకే, అట్ అన్ యాంగిల్
tan inverse of imaginary part by real part. This is root 2 at an angle 45 degrees. Okay, that's a 1 plus j. Therefore, VTH. What is the value of VTH then? This VTH equal to root 2 at an angle 45 into 100 at an angle 0. Nana ilaga rendu multiply చేసినప్పుడు notice here magnitudes multiply చేస్తాం, angles ఏం చేస్తాం, add చేస్తాం. Okay, this is 100 root 2 at an angle 0 degrees plus 45 degrees. This is 100 root 2 at an angle 45 degrees is the right answer. Holds. That's the VTH or VOC. VTH or VOC nothing but 100 root 2 at an angle 45 degrees is the right answer. Okay, na? Then find the ZTH or Z Norton. ZTH or Z Norton. Okay, చెప్తారమ్మా ZTH or Z Norton? Deactivate the independent source. This is across the terminals AB. Okay, deactivate the independent source. Z1, what is the value of Z1 nanamma ikkada? Minus J5. What is the value of Z2? 5 plus J5 ohms. Okay, look into these terminals AB. Okay, find this ZTH. Nana ikkada choose chepte how this Z1 and Z2 emma ela unnai nana parallel lo unnai. Okay, Z1 ohms, Z2 ohms. This is ZTH. Okay, this is Z1 parallel with Z2. Cheyandamma Z1 parallel with Z2. Very good, Nana. Z1 parallel with Z2. Okay, this is ZTH equal to Z1 parallel with Z2 or Z1 Z2 by Z1 plus Z2. Okay, Z1 minus J5, Z2 5 plus J5 divided by minus J5 plus 5 plus J5. ఇక్కడ కూడా అమ్మ minus J5 plus J5 getting cancelled here, denominator. Therefore, this ZTH equal to minus J5 into 5 plus J5 divided by 5. E5 cancel on. Okay, therefore minus J into 5 plus J5. Multiply this minus J5. Nana ikkada chudandamma. What is J square? Minus 1. Minus J into J. Minus J square. Entamma? Plus 1. 5 minus J5 ohms వచ్చింది. This is the value of ZTH or Z Norton. Okay, then what is the Thevenin equivalent Nana for the given circuit then? VTH 100 at an angle, 100 root 2 at an angle 45 degrees. ZTH, what is the value of ZTH amma? 5 plus J5, 5 minus J5 ohms. అలాగే I Norton కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేయడం. నాన్న దీని యాంగిల్ చెప్తారా? ఇది ఒకవేళ పోలార్ ఫామ్లో రాసుకుంటే స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 5 స్క్వేర్ ప్లస్ 5 స్క్వేర్, యాంగిల్ అన్న మైనస్ tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 5/5. ఎస్ అన్నో ఫోర్త్ క్వాడ్రంట్లో ఉంది. వాట్ ఈస్ దిస్ వాల్యూ నాన్న? 5 root 2 at an angle minus 45 degrees. So many ohms. Then I Norton చెప్పండి ఇక్కడ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే. I Norton అన్న
that VOC by IRTH. VOC 100 root 2 at an angle 45 degrees. This RTH 5 root 2 at an angle minus 45 degrees. Root 2 cancel. 100 by 5 20. Nana angle 45 pine undi kinda minus 45 pi gelte nana plus 45. This is 20 at an angle 90 degrees. So many amperes. Therefore, this angle nana 20 at an angle 90 degrees. So many amperes. Z Norton 5 minus J5 ohms across the terminals AB. This is the Norton's equivalent. Done? Ayupoyadamma, take this question. Take this diagram. Determine short circuit current. Determine short circuit current across 1 ohm resistor. Determine short circuit current across 1 ohm resistor. Cheyandamma. Determine the short circuit current across 1 ohm resistor. Find out cheyandi. Determine short circuit current across 1 ohm resistor. Determine short circuit current across 1 ohm resistor. Cheyandi nana. Determine short circuit current across 1 ohm resistor.
ఓకే నానా వినండమ్మా, స్టాప్ రైటింగ్, నోటీస్ హియర్. ఆన్సర్ చెప్తారా? సరే ఒకసారి ఆగండి, నోటీస్ హియర్. నా క్వశ్చన్ ఏం అడిగారు చెప్పండి అమ్మా. ఇక్కడ డిటర్మైన్ షార్ట్ సర్క్యూట్ కరెంట్ అక్రాస్ 1 ohm రెసిస్టర్ అంటే ఇది షార్ట్ చేశారంట నాన్న. షార్ట్ చేసి వాట్ ఇస్ ద కరెంట్, షార్ట్ సర్క్యూట్ కరెంట్ అక్రాస్ 1 ohm రెసిస్టర్ అడుగుతున్నారు, IESE అడిగారు. ఓకే నాన్న, ఇక్కడ టెల్ మీ ఎనీథింగ్ ప్యారలల్ టు షార్ట్ ఏంటి, ఈక్వలెంట్ ఏంటి? ఎనీథింగ్ ప్యారలల్ టు షార్ట్ ఏమైద్ది? షార్టే అయింది. ఓకే, ఆర్ నోటీస్ హియర్ ఇక్కడ సమ్ కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది అనుకున్నానా. చూడండి అమ్మా, ఇక్కడ ఇట్ ఈస్ సీయింగ్ 2 parallel paths. అవునా, వన్ ఆఫ్ ద పాత్ షార్టెడ్ అయితే ఎంటైర్ కరెంట్ ఫ్లోస్ అక్రాస్ షార్ట్ సర్క్యూట్ పాత్. ఎస్ సార్ నో? చెప్పండి నాన్న, ఆ 1 ohm రెసిస్టర్కి ఏం సిగ్నిఫికెన్స్ ఉందా ఇక్కడ? లేదు. ఎందుకు లేదు? షార్ట్ అయింది కదా, ఇక్కడ 0 volts ఉంది, షార్ట్ సర్క్యూట్లో 0 volts. వాట్ ఇస్ వోల్ట్ అక్రాస్ దిస్ వన్ ఆల్సో? 0 volts. 0 volts అక్రాస్ 1 ohm రెసిస్టర్ అంటే వాట్ ఇస్ కరెంట్ ఫ్లోయింగ్? 0 amperes. వాట్ ఇస్ బై 0 amperes అంటే ఓపెన్ సర్క్యూట్ అయిపోయింది. లేదు. ఎస్ సార్ నో? మా 1 ohm రెసిస్టర్కి సిగ్నిఫికెన్స్ లేదు నాన్న. దట్స్ ఆల్, వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద షార్ట్ సర్క్యూట్ కరెంట్. ఓకే సరే నాన్న, ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇది కదా, ఇప్పుడు నాన్న ఇది వాళ్ళు అడుగుతుంది, నోటీస్ హియర్. ఇప్పుడు వెన్ దిస్ ఈజ్ షార్టెడ్ వాట్ ఈస్ దిస్ ISE అడిగారమ్మా. చెప్పండి నాన్న, వాట్ ఈస్ దిస్ ISE అమ్మా? ఎవ్రీవన్ ఓకే సరే, సింపుల్గా చేసేద్దాం. నా టెల్ మీ హౌ దిస్ 6, 3 కనెక్టెడ్ టు ఈచ్ అదర్. ఇది వదిలేసేయండి నాన్న. ఓకే ఏమ్మా, ప్యారలల్. ఒక్కసారి నాన్న నోటీస్ హియర్, స్టాప్ రైటింగ్, నోటీస్ హియర్, ప్యారలల్. అవునా, వాట్ ఈస్ 6 parallel 3? 2. How this 2 and 2? Series 4. Right now this is 4, this entire thing also 4. How they connected to each other? Parallel, equal parallel paths. అవునా నాన్న, ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎనీ రెసిస్టర్ ఇన్ సిరీస్ విత్ ఏ కరెంట్ సోర్స్ డస్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ సిగ్నిఫికెన్స్. వాట్ ద కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ హియర్ ఇట్ సెల్ఫ్ నాన్న? 18. ఇది 4, ఈ మొత్తం కూడా 4 నాన్న. ఓకే, హౌ ద కరెంట్ ఈస్ గెటింగ్ డివైడెడ్? ఈక్వల్లీ 9, 9. ఈ 9 amperes ఓకే సీయింగ్ 6 ohms అండ్ 3 ohms ప్యారల్లో ఉన్నాయి. కరెంట్ డివిజన్ రూల్ చెప్పండి అమ్మ. అదర్ రెసిస్టెన్స్, వెరీ గుడ్. దిస్ ISE నథింగ్ బట్ అదర్ రెసిస్టెన్స్. 6 by టోటల్ 6 + 3 into 9. ఓకే రైట్. ఓకే దిస్ ఈజ్ 6 by 9. 9 క్యాన్సిల్ అయిపోయిందన్నా, ఎంతనన్నా ఇక్కడ? 6 amperes. దట్స్ ద ISE ఫర్ ద గివెన్ క్వశ్చన్. అర్థమైందా? ఏమో కరెంట్ డివిజన్ రూల్ తప్పు చేస్తావా? 3 amperes చెప్పావు. అర్థమైందా? సరేనా, క్వశ్చన్ అయిపోయిందమ్మా, ఇంతే. ఓకే, వాళ్ళు అడిగిన క్వశ్చన్ ఇదే. డిటర్మైన్ ద షార్ట్ సర్క్యూట్ కరెంట్ అక్రాస్ 1 ohm రెసిస్టర్ అంటే ఆన్సర్ ఇది. క్వశ్చన్ అర్థమైంది అందరికీ? డిటర్మైన్ ద షార్ట్ సర్క్యూట్ కరెంట్ అక్రాస్ 1 ohm రెసిస్టర్ అడిగారు. ఆన్సర్ నాన్న, వాట్ ఇస్ ఆన్సర్? 6 amperes. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఇన్ ద అబోవ్ ప్రాబ్లం, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు నేను. ఇన్ ద అబోవ్ ప్రాబ్లం, in the above problem determine Thevenin resistance. The above problem determine Thevenin resistance or R Norton, RTH అయితే R Norton across the load 1 ohm resistor. Across the load 1 ohm resistor. Determine that RTH or R Norton across the load 1 ohm resistor అడుగుతున్నారు. ఇది వేరే క్వశ్చన్ అన్న. సరే అమ్మా, యాక్చువల్గా నాన్న నోటీస్ హియర్. ఇప్పుడు ఏం అడిగారు మన్ని? ఈ సర్క్యూట్, అదే సర్క్యూట్ తీసుకున్నారు. ఓకే, ఇదే సర్క్యూట్కి నాన్న దిస్ ఈస్ ద 1 ohm రెసిస్టర్ ఉంది. ఇది 1 ohm రెసిస్టర్ ఉంది నాన్న, ఇలాగా 1 ohm రెసిస్టర్. ఏం అడుగుతున్నారు మిమ్మల్ని ఈసారి? వాట్ ఈస్ ద థెవెనిన్ రెసిస్టెన్స్ సీన్ ఫ్రమ్ దిస్ 1 ohm రెసిస్టర్ అడుగుతున్నారు. ఓకే చేయండి నాన్న. అసలు ఇది కేస్ 1, కేస్ 2, కేస్ 3 థెవెనిన్స్ థీరంలో ఎలా చెప్తున్నారు? కేస్ 1 అని ఆల్ ఆర్ ఇండిపెండెంట్ సోర్సెస్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ద నెట్వర్క్ బట్టి కేస్ 1, కేస్ 2, కేస్ 3 డిఫైన్ చేసాం. నో ఇండిపెండెంట్ నాన్న, అన్ని ఇండిపెండెంట్ సోర్స్ అయితే కేస్ 1, సమ్ ఇండిపెండెంట్ సమ్ డిపెండెంట్ అయితే కేస్ 2, అసలు ఇండిపెండెంట్ సోర్సే లేకపోతే నెట్వర్క్లో కేస్ 3. ఫస్ట్ ఏ ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తున్నాం? అన్ని మనం కేస్ 1 చేపిస్తున్నాను అన్ని. ఓకే రైట్. నా లుక్ ఇన్ టు దిస్ రెసిస్టర్. ఓకే
ఫైండ్ ద థెవెనిన్ రెసిస్టెన్స్. చెప్పండి అమ్మా. నార్టన్ రెసిస్టెన్స్ అని థెవెనిన్ రెసిస్టెన్స్ అని ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. నైన్ ఓమ్స్ రాంగ్ ఆన్సర్. వెరీ గుడ్. సరే నాన్న, ఇప్పుడు వీ హ్యావ్ టు లుక్ ఇన్ టు దిస్ 1 ohm resistor is the load. అవునా? 1 ohm resistor is the load right now. Okay. While determining Thevenin equivalent number, open the load, solve for that RTH find out చేయండి. ఇలాగా look into these terminals. Okay. Find that RTH find out చేయండి. లేదా R Norton. ఏం చేయాలి ఫస్ట్ మీరు? డీయాక్టివేట్ ద ఇండిపెండెంట్ సోర్సెస్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ద నెట్వర్క్. ఇండిపెండెంట్ సోర్స్ని డీయాక్టివేట్ చేయాలి. కరెంట్ సోర్స్ని ఎలా డీయాక్టివేట్ చేస్తారు? ఓపెన్ సర్క్యూట్. ఓకే, రీప్లేస్ బై ఓపెన్తో రీప్లేస్ చేస్తాం. ఓకే సరే, లేకపోతే నేను ఇందాక చెప్పాను, నోటీస్ హియర్. చూడాలి ఇక్కడ నాన్న. సపోజ్ ఇఫ్ నో వోల్టేజ్ తెలుసు, కరెంట్ తెలిస్తే నాన్న, హౌ టు ఫైండ్ రెసిస్టెన్స్ నాన్న? V/I. ఓకే, ఇది V తెలుసు, ఇది I తెలిస్తే ఆ V/I రేషియో చేస్తాం. ఎస్తాను? ఓకే నాన్న, ఇలా అనుకుంటే ఒకసారి ఆగండి అమ్మ. ఇక్కడ ఇది I అయితే ఇది కూడా I ఏనా? ఎస్తాను? మళ్ళీ I నాన్న డివైడ్ అయింది. ఎస్తాను డివైడ్ అయింది. డివైడ్ అయ్యి ఇక్కడికి వస్తున్న ఓపెన్ టెర్మినల్స్ వాట్ ఇస్ కరెంట్ ఫ్లోయింగ్? 0. అవునా? అంటే ఈ రెసిస్టెన్స్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఏముందా? లేదు. ఈ డివైడ్ అయిన కరెంట్ నాన్న ఇక్కడికి వచ్చేసింది. ఎస్తాను? ఏం అర్థమైందా? ఎందుకు రావట్లేదు చెప్తున్నాను. ఒకరికి 6 వచ్చింది, ఒకరికి 9 వచ్చింది కదా. ఇది తీసుకుంటే ఒక ఆన్సర్ వస్తుంది, తీసుకోకపోతే ఇంకో ఆన్సర్ వస్తుంది. ఇక్కడ ఓపెన్ అయిపోయింది కాబట్టి ఆ రెసిస్టర్ సిగ్నిఫికెన్స్ లేదు. రైట్ నా ఇక్కడ నుంచి చూడండి నాన్న, ఇక్కడ చూస్తే టెల్ మీ హౌ దిస్ 2 and 6 కనెక్టెడ్. 2 and 4 సిరీస్లో ఉన్నాయి. వోల్టేజ్ డివిజన్ సిరీస్ ఏమవుతున్నాయి అమ్మ? 2 యాడ్ అయిపోయినాయి, 6 అయిపోయింది. ఈ 6 ఎలా ఉన్నాయి? ప్యారలల్. 6 ప్యారలల్ 6 3. హౌ దిస్ ఈక్వలెంట్ అంటే దిస్ 3 సిరీస్ 3 సిరీస్ 3 6 ohms అయిపోయింది. ఓకేనా? దిస్ R Norton ఈక్వల్ టు 3 plus 6 parallel with 2 plus 4. Okay, this is 3 plus 6 parallel 6. 3 plus 3. This is 6 ohms. That's the R Norton for the given question. ఓకేనా? రైట్, ఆగండి అమ్మా, ఆగండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అన్న, ఇన్ ద అబోవ్ ప్రాబ్లం. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇన్ ద అబోవ్ ప్రాబ్లం. డిటర్మైన్ కరెంట్ త్రూ 1 ohm resistor. In the above problem, determine current through 1 ohm resistor. Answer amma? In the above problem, determine current through 1 ohm resistor. ఎంతసేపు? ఫాస్ట్గా ఎవ్రీవన్. వెరీ గుడ్ నాన్న, రైట్, కాన్ఫిడెన్స్ చెప్పండి ఆన్సర్. వాట్ ఈస్ ద కరెంట్ త్రూ 1 ohm రెసిస్టర్ అడిగాను. ఆన్సరు అందరూ ఓకే. సరే, ఎంత? 36/7 ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. 6 amperes రాంగ్ ఆన్సర్. వినండి, ఆ పాయింట్ చెప్పడానికి కోసం చెప్తున్నాను. ఎగ్జామ్లో మనం చేస్తున్న మిస్టేక్స్ ఇవే, వినండి. సరే నాన్న, ఇప్పుడు క్వశ్చన్ నేను షార్ట్ సర్క్యూట్ కరెంట్ అక్రాస్ 1 ohm అడిగానా? చెప్పండి అమ్మా. కాదు. ఓకే, కరెంట్ త్రూ 1 ohm రెసిస్టర్ అడుగుతున్నాను. ఓకే, ఒకవేళ ఇది షార్ట్ చేస్తే వాట్ ఇస్ ద కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ అక్రాస్ షార్ట్? 6. మీకు వచ్చిన ఆన్సర్ అది. ఓకే,
రైట్ నౌ నేను ఏమనుకుంటున్నానంటే అమ్మ ఈ మొత్తం నెట్వర్క్ని ఎన్ అనుకుంటున్నాను, ఈ మొత్తాన్ని ఎన్ అనుకుంటున్నాను. ఓకే, ఐఎమ్ అజ్యూమింగ్ దిస్ యాజ్ ఎ లోడ్ అనుకుంటున్నాను ఇది మొత్తాన్ని. ఓకే, therefore this entire network can be represented like ఎలా రాసుకోవచ్చు, ఇది some network n terminated by a load RL. Yes or no? What's the value of RL here? 1 ohm resistor. Okay, మనం ఇప్పుడే చేసాం. ఓకే, ఇది ఏ బి టెర్మినల్స్ అనుకుంటే when this load is shorted, okay, what is the current? ఎంత వచ్చింది మనకి? when this load is shorted అన్న ISC or I Norton ఎంత వచ్చింది మనకి? 6 amperes వచ్చింది. ఓకే, what is the resistance seen from the load? ఎంత కనిపించింది ఇక్కడ నుంచి? R Norton 6 ohms కనిపించింది. ఎస్ ఆర్ నో? 6 ohms. ఏమో అర్థమైందా? ఓకే, నార్టన్ రెసిస్టెన్స్ ఏమో 6 ohms వచ్చింది, షార్ట్ చేస్తే ఏమో కరెంట్ ఏమో 6 amperes వచ్చింది. therefore this entire network can be replaced by ఏ ఈక్వలెంట్ తో రీప్లేస్ చేయొచ్చు, నార్టన్ ఈక్వలెంట్ తో రీప్లేస్ చేయొచ్చు, మీరు థెవెనిన్ ఈక్వలెంట్ తో రీప్లేస్ చేయొచ్చు. ఇఫ్ ఐఎమ్ రీప్లేసింగ్ దిస్ బై నార్టన్ ఈక్వలెంట్ ఎలా ఉంటుంది అన్న? కరెంట్ సోర్స్ ప్యారలల్ విత్ రెసిస్టెన్స్. అవునా? నార్టన్ ఈక్వలెంట్ తీసుకుంటే దిస్ ద కరెంట్ సోర్స్ ప్యారలల్ విత్ రెసిస్టెన్స్. దిస్ I Norton, what is the value of I Norton? 6 amperes. R Norton 6 ohms. ఇప్పుడు చేసినంత దేంట్లో అమ్మా అక్రాస్ విచ్ లోడ్? ఏంటి లోడ్ ఏం తీసుకున్నాం ఇక్కడ? 1 ohm రెసిస్టర్ లోడ్ తీసుకుంటే ఇది లోడ్ ఈక్వల్ టు 1 ohm తీసుకొని చేస్తే ఇలా వచ్చింది మనకి. నన్ను ఒకసారి ఇక్కడ ఏమండి అమ్మా, నోటీస్ హియర్ దిస్ ఈస్ ద నార్టన్ ఈక్వలెంట్ అన్న కరెంట్ సోర్స్ ప్యారలల్ ద రెసిస్టర్. నన్ను ఇక్కడ చెప్పేసి ఇక్కడ షార్ట్ చేసాను అమ్మా, ఇది షార్ట్ చేస్తే వాట్ ఇస్ షార్ట్ సర్క్యూట్ కరెంట్? వాట్ ఇస్ షార్ట్ సర్క్యూట్ కరెంట్? ఇక్కడ కరెంట్ సోర్స్ సీయింగ్ 2 parallel paths, one of the paths shorted 6 amperes. Entire current flows across the short circuit path 6 amperes. ఎస్ ఆర్ నో? సరే, వాడు షార్ట్ సర్క్యూట్ కరెంట్ అడగట్లా, కరెంట్ త్రూ 1 ohm రెసిస్టర్ అడుగుతున్నారు ఇప్పుడు. దెన్ వాట్ ఇస్ కరెంట్ త్రూ 1 ohm రెసిస్టర్ చెప్పండి, చెప్పండి. కరెంట్ డివిజన్ రూల్, R Norton plus RL into I Norton. This is 6 by 6 plus 1 into total current 6. Answer nana? 36 by 7 amperes is the right answer. ఏమో అర్థమైందా? నా చూడండి సార్, చిన్న స్టేట్మెంట్లో చేంజ్ అంతే. ఇందాకేమో షార్ట్ సర్క్యూట్ కరెంట్ అక్రాస్ 1 ohm రెసిస్టర్ అన్నాను, కరెంట్ త్రూ 1 ohm రెసిస్టర్ అన్నాను. ఈసారి అయిపోయిన వాళ్ళమ్మా, టేక్ దిస్ క్వశ్చన్, టేక్ దిస్ డయాగ్రామ్. Take that question, Anna. Determine open circuit voltage. Determine open circuit voltage across 2 ohm resistor. Determine open circuit voltage across 2 ohm resistor. Determine open circuit voltage across 2 ohm resistor.
Determine open circuit voltage across 2 ohm resistor. Determine open circuit voltage across that 2 ohm resistor. Now, when this is open, okay, notice here, Amma, when this is open, we need to find this VTH or VOC. Yes or no? Now, when this is open, Amma, what is the current flowing here? Open terminals enta 0, no current flows. Okay, stop, Nana. Oksari vinandi amma, cheppeddam ayipindi answer. Notice here, everyone. Nana andaru vinali. Now see here, what are the current here? Same current flowing here. Yes or no? Enduku, what is the current flowing here? 0. This current 0 kabatti. What are the current here? Same current flowing here. Then how this 3 ohms, 6 ohms connected to each other? Series. Okay. Now 9. How this 9 and this 9? Chappandamma. Parallel. Okay. Right. Amma ikkada notice here. E element does not have any significance. Okay. This is 20 amperes. Yes or no? This 20 amperes seeing 9, this also 9. How the current is getting divided? Equally. 10 amperes, 10 amperes. Okay. Nana, then what is the current flowing here, Amma? 10 amperes. 10 amperes across a 6 ohm resistor, Nana. What is the drop, Amma, ikkada? 60 volts. With respect to ground anukunte, this drop is 60 volts. Okay? Right. Nana, ikkada, let us apply KVL and find this VTH, Amma. Let us apply KVL, find the VTH. Nana, if I apply KVL here, chappandamma ikkada minus 60 plus 10 plus VTH. Minus 6 into 10 plus 10 volts plus VTH equal to 0. Okay, minus 60 plus 10 plus VTH equal to 0. Then what is the value of VTH, Nana, ikkada? 60 minus 10, this is nothing but 50 volts. That is the VTH or VOC. Done? Okay, Nana. Ayipothe. Next question. In the above problem, determine Thevenin resistance. In the above problem, determine Thevenin resistance across the load 2 ohms. In the above problem, determine Thevenin resistance across the load 2 ohms. Where is the load 2 ohms? Here 2 ohms. What is the resistance, Thevenin resistance seen from the 2 ohms? 6 ohms tapamma. Determine the Thevenin resistance across the load 2 ohm resistor.
Okay, first ఏం చేయాలన్నా deactivate the independent sources present in the network. Yes or no? Deactivate the independent sources. Okay, you have a 10 ohm resistor. This current source replaced by open, say 3 ohm resistor. This is a 9 ohm resistor. Okay, this is a 10 ohm resistor. This is 6 ohm resistor. Okay, this voltage source replaced by short. This is terminal A, this is terminal B. They asked us through the resistor. Okay, what is the RTH across the load? 2 ohm resistor again. Right, ఇది నాన్న across the load 2 ohm resistor అడిగారు. అమ్మా ఇక్కడ కూడా ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ చేయండి నాన్న, హౌ టు ఇఫ్ ఐ నో సియర్, ఇక్కడ కూడా నాన్న నేను ఒకవేళ వోల్టేజ్ సోర్స్ సిరీస్ విత్ కరెంట్ ఇలా పెట్టాను అనుకో, VI. ఓకే, ఈ I నాన్న గెటింగ్ డివైడెడ్, మేబీ I1 I2లో డివైడ్ అయింది. ఎస్ ఆర్ నో? I1 I2. అగైన్ వాట్ ఆర్ ద కరెంట్ హియర్? సేమ్ కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ హియర్. ఎస్ ఆర్ నో? ఓకే అమ్మ, ఇక్కడ దిస్ I అనుకుంటే ఇది I1 అనుకుంటున్నా, I2 అనుకుంటున్నా. వాట్ ఆర్ ద కరెంట్ I1? హియర్ ఆల్సో I1. వాట్ ఆర్ కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ అక్రాస్ ఓపెన్ టెర్మినల్స్? 0. అంటే ఈ రెసిస్టర్కి ఏమైనా సిగ్నిఫికెన్స్ ఉందా? లేదు. రైట్, దెన్ టెల్ మీ హౌ దిస్ 3 and 9 కనెక్టెడ్ టు ఈచ్ అదర్? సిరీస్. 12. హౌ దిస్ 12 and 6 parallel? ఓకే, therefore this RTH రాస్తే this is 6 parallel with 3 plus 9. 6 parallel with 12. ఎంతమ్మా? 4 ohms. 4 ohms is right answer. RTH or R naught. Okay, 4 ohms. Finished? అయిపోయింది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అన్న. In the above problem, determine current I. In the above problem, determine current capital I. చేయండి అమ్మా. In the above problem, determine current capital I. Current I calculate చేసేయండి. ఏమా? ఎక్సలెంట్ నాన్న, అయిపోయింది. In the above problem, determine current capital I. Current through 2 ohm resistor అని అర్థం. ఫిఫ్టీ బై 6 అన్న, 25/3 అన్న ఒకటి. ఓకే నన్ను ఇక్కడ కూడా చూడండి అమ్మా, నోటీస్ హియర్, ఇదంతా నెట్వర్క్ క్యాపిటల్ అని అనుకుంటే, దిస్ ఎంటైర్ థింగ్ నెట్వర్క్ క్యాపిటల్ N, terminated by load resistance RL. Okay, notice here, this is network capital N terminated by a load resistor RL. This entire network capital can be replaced by either Thevenin equivalent or Norton equivalent. Norton equivalent ఏదైనా ఉంటుంది? కరెంట్ సోర్స్ ప్యారలల్ ద రెసిస్టర్. ఓకే, ఒకవేళ Thevenin equivalent ఏదైనా వోల్టేజ్ సోర్స్ సిరీస్ విత్ ద రెసిస్టెన్స్. సరే, ఇప్పుడు మీరు ఇదే చేశారు. ఇక్కడ ఈ 2 ohm రెసిస్టర్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు వాట్ ఇస్ ద VOC యూ ఫౌండ్ అవుట్ నాన్న? 50 volts చేశారు మీరు. ఓకే, అలాగే వాట్ ఇస్ ద Thevenin రెసిస్టెన్స్ సీన్ ఫ్రమ్ దిస్ 2 ohm రెసిస్టర్ అమ్మా? 4 ohms వచ్చింది. వెన్ దిస్ ఈస్ టెర్మినేటెడ్ బై లోడ్ RL ఈక్వల్ టు 2 ohms రైట్ నౌ, వాట్ ద కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ నాన్న చెప్పండి అమ్మా? ఇక్కడ టోటల్ వోల్టేజ్ బై టోటల్ రెసిస్టెన్స్. ఓకే, therefore this I equal to VTH by
RTH plus RL. This VTH is 50 divided by RTH 4 plus 2. 50 by 6 entama 25 by 3 amperes is the right answer. 25 by 3 amperes. Done? ఏమన్నా ఇప్పుడు అర్థమవుతుందా థెవెనిన్స్ థియరం నార్టన్స్ థియరం సిగ్నిఫికెన్స్ అర్థమవుతుందా? ఓకే, ఎనీ కాంప్లికేటెడ్ నెట్వర్క్ ఇట్ కెన్ బి రీప్లేస్డ్ బై వోల్టేజ్ సోర్స్ సిరీస్ ద రెసిస్టర్ ఆర్ కరెంట్ సోర్స్ ప్యారలల్ ద రెసిస్టర్ తో రీప్లేస్ చేయొచ్చు. డిటర్మైన్ కరెంట్ అయినా సింపుల్ క్వశ్చన్ చూసి పెట్టేటం ఆన్సర్ చెప్పేసేయండి. 0 వచ్చిందా చెప్పండి అమ్మా. రాలేదా? ఎందుకు 0 కాదు? వీస్టోన్ బ్రిడ్జే కదా, వీస్టోన్ బ్రిడ్జ్ కనిపిస్తే ఆన్సర్ 0నే కదా మీరు పెట్టేది ఏమా? ఓకే సరే నాన్న, ఇక్కడ 10 into ఫస్ట్ చెక్ ఇట్ అవుట్. రైట్, 10 into 8, 15 into 6 సేమా డిఫరెంట్ అన్న? 80, 90 నాట్ ఈక్వల్ నాన్న. బ్రిడ్జ్ అన్బ్యాలెన్స్ నాన్న, అన్బ్యాలెన్స్ కాబట్టి డెఫినెట్లీ సమ్ కరెంట్ విల్ బి ఫ్లోయింగ్ అక్రాస్ దిస్ నాన్న. నెగ్లెక్ట్ చేయకూడదు, తీసుకోవాలి. అంటే మీరేం పెట్టుకున్నారంటే మనసులో వాడు ఇలాంటి ఏ స్ట్రక్చర్ ఇచ్చినా ఆన్సర్ 0 అని పెట్టేస్తారు, క్వశ్చన్ ఏది చూడరు. సరే సరే, మీలో ఎవరైనా ఇలా వేద్దాం అనుకున్నారనుకోండి అమ్మా. వినండి అమ్మా, మీలో ఎవరైనా స్టార్ట్ చేశారు. దిస్ ఈజ్ 100 volts. ఓకే, నాన్న వినండమ్మా, ఒకసారి ఆగండి. నోటీస్ హియర్, నాకు నాన్న అప్పర్ డెల్టా లాగా కనిపిస్తుంది, లోవర్ కూడా డెల్టా కనిపిస్తుంది. ఎస్ ఆర్ నో? ఓకే, ఈ డెల్టాని స్టార్ కన్వర్ట్ చేద్దాం అనుకున్నాను నాన్న. ఓకే, ఈ డెల్టాని స్టార్ కన్వర్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఆగండి, రాయిద్దు. నోటీస్ హియర్, డెల్టాని స్టార్ కన్వర్ట్ చేశాను. ఓకే, R1, R2, R3 రాసుకున్నాను. మా వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ R1 చెప్పండి నాన్న? 10 into 15 by 10 plus 5 plus 15. ఎస్ ఆర్ నో? సో వాల్యూ వచ్చింది. R2, ఓకే, దిస్ R2 కూడా 10 into 5 by 10 plus 5 plus 15. R3, ఓకే, సో అండ్ సో వచ్చినాయి వాల్యూస్. చేశాను. ఏ మెథడ్ వేసాను ఇప్పుడు? ఏ మెథడ్ వేసాను? డెల్టా టు స్టార్ చేశాను. యూ కెన్ కన్వర్ట్ అప్పర్ డెల్టా కానీ లోవర్ డెల్టా కానీ చేయొచ్చు. ఓకే, రైట్ నౌ టెల్ మీ హౌ దిస్ R2 and this 6 ohm resistor series, how this R3 and 8 ohm resistor series, this combination అన్న parallel, ఈ కాంబినేషన్ ఈ R1 సిరీస్. ఓకే, వచ్చింది. ఓకే, వినండి అమ్మా, ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి మనం ఇక్కడ? ఏమా? కరెంట్ అక్రాస్ 5 ohm రెసిస్టర్ I. ఎస్ అన్న? ఓకే, దీన్ని మీరు డెల్టా టు స్టార్ చేశారు నాన్న. ఏం కనుక్కోవాలి మీరు ఇప్పుడు?
ఏం కనుక్కోవాలి, ఇక్కడ ఏం కనుక్కోవాలి, కరెంట్ అక్రాస్ ద 5 ohm రెసిస్టర్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఈ డెల్టా R2 స్టార్ట్ చేస్తే వేర్ ఇస్ దట్ I ఫ్లోయింగ్, గాన్, అవునా, వచ్చేసింది ఇలాగా. 5 ohms లేదు అసలు, ఏం కనుక్కోవాలో తెలియదు, అందుకే నో నీడ్ టు ఫైండ్ ఎనీథింగ్. ఎస్ ఆర్ నో, అయిపోయారు, ఇంకా అయిపోయింది. అవునా, అంటే రైట్ వేనా రాంగ్ వేనా, ఇది రాంగ్ అప్రోచ్. మీరు ఒకవేళ డెల్టా R2 స్టార్ట్ చేస్తే ఈ 5 ohm రెసిస్టర్ పోయింది, కరెంట్ I అనే వేరియబులే పోయింది, ఇంకా నో నీడ్ టు ఫైండ్ ఎనీథింగ్, ఇంకేం చేయాల్సిన అవసరం లేదు, అయిపోయింది, సంకనాకిపోయింది గేట్ ఎగ్జామ్. ఇలా వద్దు నాన్న, చేయొద్దు. ఏం చేద్దాం మరి, ఇలా చేయొద్దు అంటున్నాను, చేయొద్దు. ఓకే సరే, ఇంక ఏం చేయలేము, ఇంకా ఇది బ్యాలెన్స్డ్ కాదు. బ్యాలెన్స్ అయ్యంటే 0 అని చెప్పేసేవాళ్ళం. డెల్టా నుంచి స్టార్ ఇక్కడ చేసినా ఈ వేరియబుల్ వెళ్ళిపోతుంది, అవునా. అందుకే ఏం చేయబోతున్నాం ఇప్పుడు, 5 ohmsని లోడ్ అనుకోబోతున్నాం, లోడ్. ఓకే, లెట్ us assume this 5 ohms as a load. Okay, then find the open circuit voltage RTH, అలా క్యాలిక్యులేట్ చేయబోతున్నాం. అర్థమైందా అందరికీ, సరేనా. లెట్ us assume that 5 ohm resistor as a load అనుకోండి. లోడ్ అనుకున్నాను. This is 100 volts. Okay, this is 10 ohms, this is 6 ohms, this is 15 ohms, this is 8 ohms. Okay, let us assume this as a load VTH. Open the load, solve for that VTH, solve చేయడం. ఓకే, హియర్ నానా ఇక్కడ నో కరెంట్ ఫ్లోయింగ్. ఎస్ ఆర్ నో, ఓపెన్ టెర్మినల్స్ నో కరెంట్ ఫ్లోయింగ్. స్టాప్ రైటింగ్ నానా, ఒకసారి చూడండి అమ్మా, నోటీస్ హియర్ అమ్మ. ఇక్కడ మీరు I1 అనుకుంటే నో కరెంట్ ఫ్లోస్ కాబట్టి వాట్ ఇస్ ద కరెంట్ హియర్ ఆల్సో I1. ఓకే, ఇది I2 అనుకుంటేనా నో కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ హియర్ కాబట్టి వాట్ ఇస్ ద కరెంట్ హియర్ I2. దెన్ హౌ దిస్ 10 ohms 6 ohms సిరీస్, ఈ 15 కూడా సిరీసే. చేయండి. This is 10 ohms, this is 6 ohms, this is 15 ohms, this is 8 ohms. This is 100 volts. Okay, this is VTH. ఇది I1 అనుకుంటే this also I1. Okay, this is I2 అనుకుంటే this current also I2. Okay, okay. Now right now tell me how this branch, this entire branch connected to each other. Parallel. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఏం లేదు కదా. ఓకే, ప్యారలల్. మరి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా వోల్టేజ్ ఎంత నాన్న 100 volts నాన్న, ఇది గ్రౌండ్ అనుకుంటున్నాను. ఓకే, 100 volts. అమ్మ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా వోల్టేజ్ కూడా ఎంత నాన్న, ఇక్కడ 100 volts నాన్న. 100 volts అక్రాస్ 10 + 6
అంటే కరెంట్ ఎంత 100 volts across 10 plus 6 నాన్న ఎంత 100 by 16 amperes. ఇక్కడ 15 plus 8 నాన్న 100 volts across 15 plus 8 ఎంత 100 by 23 amperes. Okay, ఇది సేమ్ కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ హియర్. This is 100 by 16, this is 100 by 23. Okay, now when this current flowing now, draw polarity sum plus minus, the draw polarity sum plus minus ikkada. When I1 flowing here, I2 flowing here. Okay, now just apply KVL for the upper loop or lower loop na apply cheyandi. KVL apply cheyandi amma ikkada. Just apply KVL for the upper loop gaani lower loop ikkadaina apply cheyandi. KVL cheppandi ana KVL. If you apply KVL here, minus 6 into I1 plus VTH plus 8 into I2 equal to 0. Then what's the value of VTH nana ikkada? 6I1 minus 8I2. I1, what is I1? 100 by 16. I2, okay, 100 by 23. Okay, calculator తీసుకోండి నాన్న. 2.71739 సంథింగ్ వచ్చిందా చూడండి అమ్మ. ఎంత వచ్చిందమ్మా ఇదంతా VTH ఎంత అని అడుగుతున్నా. ఎగ్జాక్ట్ చెప్పు ఎంత వచ్చింది. మైనస్ రాదా ఎగ్జాక్ట్ ఎంత వచ్చిందమ్మా అంతే అయిపోయిందా 2.717 volts. ఓకే, దిస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ VTH ఆర్ VOC. RTH ఫైండ్ అవుట్ చేయండి అమ్మా. RTH ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. ఐడియల్ వోల్టేజ్ సోర్స్ ఏం చేయాలన్నా వాళ్ళు డిటర్మైన్ RTH నా ఐడియల్ వోల్టేజ్ సోర్స్ ఏం చేయాలి షార్ట్ చేసేయాలి. ఓకే, చేసి చెప్పండి RTH. ఓకే, 9.43 ఎవరికైనా వచ్చిందా? ఫైండ్ అవుట్ దట్ RTH వాల్యూ. ఓకే తల్లి, RTH చెప్పండి త్వరగా. $9.43 ఎవరికైనా వచ్చిందా? RTH చెప్పండి అన్న. వాట్స్ ద వాల్యూ ఆఫ్ RTH? లుక్ ఇన్ టు దోస్ ఓపెన్ టెర్మినల్స్, డిటర్మైన్ ద RTH అడుగుతున్నాను. $9.43 ఎవరికి రాలేదా? వెరీ గుడ్. సరే, వైల్ డిటర్మైన్ నార్టన్ ఈక్వివలెంట్ ఆర్ థెవెనిన్ రెసిస్టెన్స్ ఆర్ నార్టన్ రెసిస్టెన్స్ నానా ఈ వోల్టేజ్ సోర్స్ ఏం చేయాలి మీరు? షార్ట్ చేయాలి. ఓకే, voltage source has to be replaced by short circuit. Okay, right. Suppose ఈ టెర్మినల్స్ నానా మీరు AB అనుకుంటే, ఈ టెర్మినల్ A, టెర్మినల్ B అనుకుంటే నోటీస్ చేయాలి. నేను రీఅరేంజ్ చేస్తే this is 10 ohms here, this is 6 ohms here, this is 15 ohms here, this is 8 ohms here. నన్ను ఒకసారి చూడండి అమ్మా, చూడాలి అందరూ. ఇలా వచ్చింది అవునా, విడిగా ఇలా ఉంది. యాక్చువల్ దెర్ ఈస్ ఎ షార్ట్ వోల్టేజ్ సోర్స్. ఏమైంది ఇక్కడ? షార్ట్ సర్క్యూట్. అమ్మా అది షార్ట్ అన్నా
అంటే ఈ టెర్మినల్ కదా షార్ట్, ఎస్ ఆర్ నో? ఆర్ ఇది షార్ట్ అన్న ఒకటేనా? ఎస్ ఆర్ నో? ఓకే అమ్మా, ఇక్కడ టెర్మినల్ ఏ టెర్మినల్ బి ఆర్టీహెచ్ అనుకున్నాం కదా. ఓకే, ఊరికే దిస్ ఇస్ టెర్మినల్ ఏ, దిస్ ఇస్ టెర్మినల్ బి, అండ్ రెసిస్టెన్స్ అక్రాస్ దీస్ టెర్మినల్స్ నథింగ్ బట్ ఆర్టీహెచ్. ఎస్ ఆర్ నో? ఓకే నాన్న, ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి అమ్మా. ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ దెర్ ఇస్ ఎ షార్ట్ నాన్న, వినండి. 10 ohms ఈ 6 ohms నాన్న, బోత్ కనెక్టెడ్ సేమ్ పాయింట్ హియర్, అవునా? ఈ 10 ohms నాన్న ఇది షార్ట్, ఈ 6 ohms ఇది షార్ట్ లా కనిపిస్తుంది. ఎస్ ఆర్ నో? దెన్ హౌ దిస్ 10 and 6 కనెక్టెడ్ టు ఈచ్ అదర్? ప్యారలల్. అలాగే ఇది 15, ఇది ఇక్కడ టెర్మినల్, ఇది 8, ఇక్కడ టెర్మినల్ లాగా ఉంది, అవునా? బోత్ కనెక్ట్, ఇది షార్ట్ నా, లాగండి ఇక్కడ, లాగేసేయండి, పెట్టేస్తే హౌ దిస్ 10 and 6 ప్యారల్ వచ్చినాయి. 15, 8 నాన్న ప్యారలల్, కనిపించిందా? మరి ఇది లాగాను, లాగేసి ఇక్కడ పెట్టేశాను. ఓకే, okay, this is the RTH. This is 10 ohms amma, ఇది 6 ohms, ఇది 15 ohms, ఇది 8 ohms. Okay, this RTH nothing but 10 parallel with 6 plus 15 parallel with 8. Answer 8.96 ohm. Okay, very good. ఒకవేళ మీరు కనుక ఈ షార్ట్ మర్చిపోయితే, ఇది షార్ట్ అని తీసేస్తే, ఇది షార్ట్ అని తీసేస్తే, ఓకే, అప్పుడు చూడండి ఒకసారి, చూడాలి, షార్ట్ అది మర్చిపోయారు నాన్న. దెన్ హౌ దిస్ 10, 15, 6, 8 సిరీస్, ఈ కాంబినేషను ప్యారలల్, అలాంటి వాళ్ళకి 9.43 వస్తుంది. అర్థమైందా? సెన్సిటివ్ విషయాలు ఇక్కడ. ఇది షార్ట్ అయింది కాబట్టి రైట్ నో ఈ రెండు ప్యారలల్ వచ్చేసినాయి. ఆన్సర్ 8.96 వచ్చింది. దేర్ ఫోర్ నౌ దట్ ఎంటైర్ నెట్వర్క్ మేము ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. అక్రాస్ ద లోడ్ 5 ohm రెసిస్టర్లో చేసాం. ఏం చేసాం చెప్పండి ఇక్కడ? వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ VTH? ఓకే, VTH నానా వి ఫౌండ్ అవుట్ 2.717 volts. RTH అమ్మ 8.96, ఇంకా చాలా వాల్యూ చెప్పారు. ఏంటమ్మా 8.96 కాదు, తర్వాత ఇంకా చెప్పారు కదా. సరే, అంత వాల్యూ తీసుకున్నారు అనుకోండి. ఓకే, అండ్ వీ హ్యావ్ ఫౌండ్ అవుట్ దిస్ థెవెనిన్ ఈక్వివలెంట్ అక్రాస్ ద లోడ్ RL. ఎంతమ్మా? 8.96, 8.9 ohms. సరే, across the load RL equal to 5 ohms amma. Now find the current I. చెప్పండి అమ్మా, find that current I. This is VTH by RTH plus 5. వచ్చిందమ్మా? ఓకే, మీరు ఆ వాల్యూ ఎంత తీసుకుంటే అలా వస్తుంది. ఓకే, సరే, నేను ఫినిష్ ఎవరీవన్. ఓకే, సరే నాన్న, అయిపోయింది. మా అర్థమైందా నాన్న? థెవెనిన్ ఈక్వలెంట్ వాటి అడ్వాంటేజ్ ఏంటి, ఎక్కడ అప్లై చేయాలి అనేది కాంప్లికేటెడ్ నెట్వర్క్స్కి వీ కెన్ ఫైండ్ అవుట్. ఓకే, సరే నన్ను ఇంకో క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాను, చూడండి అమ్మ. ఇలా ఇచ్చేసానమ్మా, నోటీస్ హియర్. వన్ వోల్ట్ ఇచ్చారు, డిటర్మైన్ కరెంట్ అన్నారు. ఓకే, చేయండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అని డిటర్మైన్ దట్ కరెంట్ ఐ.
ఓకే, తీసుకున్నారా? ఫస్ట్ క్వశ్చన్ తీసేసుకోండి. ఓకే నాన్న, ఇక్కడ కూడా అమ్మా ఈ 1 వోల్ట్ సోర్స్ని వీ కెన్ అజ్యూమ్ యాజ్ లోడ్ అనుకోవచ్చా? రైట్, లోడ్ అనుకున్నాం. ఆగండి, ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటన్నా? ఓపెన్ ద లోడ్. లోడ్ ఓపెన్ చేసాం. వాట్ ఇస్ ద VTH? ఇదేనా? సేమే కాబట్టి VTH చేసాను. ఎంత వచ్చింది VTH? 2.717 వచ్చింది. ఓకే నేను RTH ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం. ఓకే, RTH ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే ఎంత వచ్చిందన్న? ఇక్కడ 8.96. ఓకే, సేమ్ యాజ్ ఎబో ప్రాబ్లం వచ్చింది. ఓకే, ఇలా చేస్తే నాన్న VTH చెప్పండి. సేమ్ యాజ్ ఎబో అని రాయండి. సేమ్ యాజ్ ఎబో, సేమ్ యాజ్ ఎబో. VTH, వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ VTH వి ఫౌండ్ అవుట్ హియర్ నాన్న? 2.717 volts. RTH నాన్న 8.96 ohms ఇలా వచ్చింది. రైట్, సేమ్ యాజ్ ఎబో. ఓకే, సేమ్ యాజ్ ఎబో ప్రాబ్లం, సేమ్ యాజ్ ఎబో ప్రాబ్లం. రైట్, ఇప్పుడు నాన్న దే ఆస్క్డ్ us across the 1 volt source కాబట్టి 1 volt source పెట్టానమ్మా. ఇప్పుడు ఫైండ్ అవుట్ ద రెస్పాన్స్ ఐ. చెప్పండి అన్న, ఐ చెప్పేసేయండి. దిస్ ఐ ఈక్వల్ టు VTH minus 1 divided by RTH. This is 2.717 minus 1 divided by 8.96. వచ్చిందా? అర్థమైందా నాన్న? ఓకే సరే, ఒక థియరిటికల్ క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు నాన్న. థెవెనిన్స్ థీరం, నార్టన్స్ థీరంలో వినండి నాన్న. ఇదే క్వశ్చన్ ఇంతకుముందు చేసాం. రెసిస్టెన్స్ ఎంత పెట్టాం నాన్న? ఇంతకుముందు 5 ohms పెట్టి చేసాం. వాట్ ఇస్ కరెంట్ వీ గాట్ హియర్? సంథింగ్ లైక్ 0.1947 ఎంత వచ్చింది. రెసిస్టెన్స్ తీసేసిన 1 volt సోర్స్ పెట్టి చేశాను. ఓకే, ఎంత వచ్చిందా? 0.116 వచ్చింది. లీవ్ ఇట్. ఒక థియరిటికల్ క్వశ్చన్ అన్న ఇలా అడుగుతున్నారు, చూడండి అమ్మ. థెవెనిన్స్ థీరం ఆర్ నార్టన్స్ థీరం is used to find the response across passive loads only, లేకపోతే యాక్టివ్ లోడ్స్ ఓన్లీ, బోత్ పాసివ్ యాజ్ వెల్ as యాక్టివ్ లోడ్స్. ఏంటి ఆన్సరు? ఇక్కడ రెసిస్ట్ ఉన్నా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు, వోల్టేజ్ సోర్స్ ఉన్నా లేదా కరెంట్ సోర్స్ ఉన్నా కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. రెస్పాన్సెస్ ఎస్ఆర్నా? ఓకే, అది రాయండి నన్ను. ఫ్రమ్ ద అబౌవ్ టూ ప్రాబ్లమ్స్, Thevenin's or Norton's theorem can be used. From the above two problems, Thevenin's or Norton's theorem can be used to find the response, across both active as well as passive loads. Can be used to find the response across both active as well as passive loads. Active as well as passive loads. Next question. The circuit shown in figure will act as an ideal voltage source. The circuit shown figure
will acts as an ideal voltage source. Then the frequency of operation of the circuit is. Then the frequency of operation of the circuit is. Answer. For the circuit shown in figure, acts as an ideal voltage source. The circuit shown in figure acts as an ideal voltage source. Then the frequency of operation of the circuit is అని అడుగుతున్నారు. ABCD ఇచ్చారు. ఆన్సర్ చెప్పేసేయండి. ఆన్సర్ చెప్పేసేయండి ఎంతసేపు. The circuit shown in figure will act as an ideal voltage source, then the frequency of operation of the circuit is. సరేనా? ఓకే అమ్మా, చెప్తారా? ఆన్సర్ చెప్తారా? గెస్, వైల్డ్ గెస్. వైల్డ్ గెస్ చెప్పండి. 0 జీరోనా? 16. ఓకే, వెరీ గుడ్. ఇంకా అమ్మా నీ ఆన్సర్ నాన్న? 4. వెరీ గుడ్. ఒకటే మిగిలింది ఇంకా. సరే, వెరీ గుడ్ నాన్న. అమ్మా వెరీ గుడ్, సూపర్. 0 is the right answer నాన్న. ఓకే, 0 is the right answer. చేద్దాం, వినండి అమ్మా. యాక్చువల్గా సరేనా, డైరెక్ట్గా ఏం చెప్పలేకపోతున్నాం, వినండి నాన్న. తెలుసు, ఒక ఎల్ కనిపించింది, ఒక సి కనిపించింది. ఆన్సర్ మనకి మనసులో వచ్చేస్తుంది. 1/√LC వేసేద్దాం, వచ్చేస్తుంది. ఎల్ కనిపించింది, సి కనిపించింది, 1/√LC చేస్తే 4 వస్తుంది ఆన్సర్. అదే ఇక్కడ రెజొనెన్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ క్యాలిక్యులేట్ చేయమని అడిగారా? రెజొనెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే 1/√LC వేస్తే వచ్చేస్తుంది. ఓకే, కాదు, అది అడగల. ఏదో ఇచ్చారు, కాన్సెప్ట్ ఏదో ఉంది, ఆ కాన్సెప్ట్ తెలిస్తేనే ఆన్సర్ చేయొచ్చు మనం. ఓకే, సరే నాన్న. ఏంటి నోటీస్ ఇయర్? ఇప్పుడు ఏమడిగారు? ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఆపరేషన్ ఆఫ్ సర్క్యూట్ అడుగుతున్నారు. ఇట్ ఈస్ యాక్టింగ్ యాజ్ సంథింగ్ లాగా ఇచ్చారు, అవునా? సరే, మనకేం తెలియదు కాబట్టి లెట్ అస్ అస్యూమ్ థెవెనిన్ ఈక్వివలెంట్ ఇలా అనుకుందాం అమ్మా. ఒకవేళ ఈ సర్క్యూట్కి థెవెనిన్ ఈక్వివలెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే సంథింగ్ లైక్ వోల్టేజ్ సోర్స్ సిరీస్ విత్ ఇంపిడెన్స్ వస్తుందా? ఎస్ ఆర్ నో? ఓకే, సమ్ వోల్టేజ్ సోర్స్ సిరీస్ విత్ ఇంపిడెన్స్ ఇలా వస్తుంది. VTH సిరీస్ విత్ ZTH వచ్చిందన్న. ఓకేనా? చెప్పండి అమ్మా. థెవెనిన్ ఈక్వివలెంట్. సరే, ఇంకా క్వశ్చన్ ఏమన్నారు చెప్పండి ఒకసారి. ఇట్ ఈస్ యాక్టింగ్ యాజ్ ఏ ఐడియల్ వోల్టేజ్ సోర్స్ అని అన్నారు. మనకి ప్రాపర్టీస్ ఏం తెలుసు వోల్టేజ్ సోర్స్కి? అసలు యాక్చువల్గా మనం ఐడియల్ వోల్టేజ్ సోర్స్ చూసాం కదా, సోర్సెస్లో మాట్లాడాం. ఐడియల్, ప్రాక్టికల్, ఐడియల్ సోర్సు వోల్టేజ్ సోర్సు, ప్రాక్టికల్ వోల్టేజ్ సోర్స్ మాట్లాడాం. ఐడియల్ వోల్టేజ్ సోర్స్కి మనకి ఏం తెలుసు చెప్పండి? రెసిస్టెన్స్, ఇంటర్నల్ ఇంపిడెన్స్ ఎంత? 0 అవునా? అదొక పాయింటే మనకు తెలుసు ఇక్కడ ఐడియల్ వోల్టేజ్ సోర్స్కి. ఆ పాయింట్ వాడుకొని చేయబోతున్నాం ఈ క్వశ్చన్. ఓకే, సరే నాన్న. VTH ఒకవేళ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే నోటీస్ హియర్, ఇక్కడ VTH, ఇక్కడ వోల్టేజ్ ఎంత ఉందో అదే VTH. ఓకే, ఈ మొత్తం నెట్వర్క్ నాన్న థెవెనిన్ మనం మీరు jω డొమైన్లో మార్చేసుకుందాం, లేకపోతే S డొమైన్లో మార్చితే వాట్ ఈస్ ద లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ S ఎంత నాన్న? S ఇంటూ L, C 1/SC
అంత ఎస్ డొమైన్లో వచ్చేసింది. దాన్ని జే ఒమేగాలో మార్చాలంటే ఎస్ అంటే ఎంత, జే ఒమేగా మార్చితే సరిపోయింది. ఓకేనా? కన్వర్ట్ ద గివెన్ నెట్వర్క్ ఇంటూ ఎస్ డొమైన్లో మార్చేస్తున్నాను అన్న. ఎస్ డొమైన్లో మార్చుతున్నాను. ఇచ్చిన నెట్వర్క్ని ఎస్ డొమైన్లో మార్చాను అనుకోండి. ఇది వి ఆఫ్ ఎస్ అయిపోయింది. సోర్స్ వి ఆఫ్ టీ వి ఆఫ్ ఎస్ అయిపోయింది. ఇండక్టర్ అన్న ఎస్ ఇంటూ ఎల్ కాబట్టి S/16 ఓమ్స్ అయిపోయింది. కెపాసిటర్ అమ్మ 1/SC ఓమ్స్ వచ్చేసింది. ఏనా అర్థమైందా? కన్వర్టింగ్ ద గివెన్ నెట్వర్క్ ఇంటూ ఎస్ డొమైన్లో మార్చేస్తే ఇది వచ్చింది. వి ఆఫ్ టీ వి ఆఫ్ ఎస్, ఎస్ ఇంటూ ఎల్ S/16, 1/SC 1/S ఓమ్స్ వచ్చేసింది. ఓకే, నాకు ఇక్కడ VTH అవసరం లేదు. VTH ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిన అవసరం. నీ VTH చేస్తున్నా వోల్టేజ్ డివిజన్ రూల్ అయినా దిస్ ఇంపెడెన్స్ డివైడ్ బై టోటల్ ఇంపెడెన్స్ ఇంటూ టోటల్ వోల్టేజ్ చేస్తే VTH వచ్చేస్తుంది. డైరెక్ట్గా ZTH ఫైండ్ అవుట్ చేయండి చాలు. ఎందుకు? ఐడియల్ వోల్టేజ్ సోర్స్కి మనకు తెలిసిన ప్రాపర్టీస్ ఏంటి? ఇంపెడెన్స్ ఆఫ్ ఎన్ ఐడియల్ వోల్టేజ్ సోర్స్ ఇస్ 0. ఆ ఒక్క పాయింట్ తెలుసు కాబట్టి జస్ట్ ఫైండ్ ZTH. చెప్పండి అమ్మా, ZTH ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. ZTH ఆఫ్ ఎస్ చెప్పండి అమ్మా. Deactivate the independent source, ideal voltage source replaced by short circuit. This is S/16 ohms, this is 1/S ohms. Okay, ZTH of S. చేయండి అమ్మా, ZTH of S చెప్పండి. Both are connected in parallel. So ZTH of S equal to S/16 parallel with 1/S, or this is S/16 into 1/S divided by S/16 plus 1/S, or this is S/S square plus 16. This is the ZTH of S. Then ZTH of j omega చెప్పండి అన్న. వెరీ గుడ్. j omega by j omega square plus 16. What is j square? -1. Okay. Therefore, this ZTH of j omega. ZTH of j omega equal to j omega by minus omega square plus 16. ఇలా వచ్చిందండి. SR no? Finished. This is the internal impedance. ఇలా వచ్చింది మనకి. రైట్. నన్ను ఐడియల్ వోల్టేజ్ సోర్స్ అని ఇచ్చారు కదా. ఐడియల్ వోల్టేజ్ సోర్స్. వాట్ ఇస్ ద ఇంటర్నల్ ఇంపెడెన్స్ ఆఫ్ అన్ ఐడియల్ వోల్టేజ్ సోర్స్? 0. ఓకే, ZTH ఆఫ్ j omega ఓకే ఈక్వల్ టు 0. దిస్ ఇస్ j omega by minus omega square plus 16. ఎప్పుడు 0 అయింది నాన్న? న్యూమరేటర్ ఈక్వల్ టు 0. ఓకే, or j omega equal to 0. That implies what is the value of omega amma ikkada? 0 radians per second is the right answer. 0 radians per second అయిపోయింది. That's the answer. Ideal voltage source ki internal impedance na 0. Okay. Sorry. Next question తీసుకోండి. In the above problem, the circuit is acting as an ideal current source. In the above problem, if the circuit is acting as an ideal current source, then the frequency of operation of the circuit is. In the above problem, if the circuit is acting as an ideal current source, then the frequency of operation of the circuit is. చెప్పేసి ఆన్సర్. ఐడియల్ కరెంట్ సోర్స్ అంటున్నాను. చెప్పండి అమ్మా. ZTH ఆఫ్ j omega ఎంత నాన్న అప్పుడు? ఇన్ఫినిటీ, ఆర్ మైనస్ j omega by j omega by minus omega square plus 16 equal to 0. ఆర్ డినామినేటర్ ఏమవ్వాలమ్మా? ఇది ఇన్ఫినిటీ కదా. ఇన్ఫినిటీ అవ్వాలంటే డినామినేటర్ షుడ్ బి ఈక్వల్ 0. ఎస్సారా? మైనస్ omega square plus 16 equal to 0, ఆర్ omega square equal to 16. Omega equal to 4 radians per second. Okay, ఇది దేనికి ఆన్సరు? ఇఫ్ ద ఎంటైర్ సర్క్యూట్ ఈజ్ యాక్టింగ్ యాజ్ ఐడియల్ కరెంట్ సోర్స్ అయితే నాన్న అది ఆన్సర్.
ఓకేనా? ఏమో అర్థమైందా? కాన్సెప్ట్ అర్థమైందా? క్వశ్చన్ అంటే మీరు కొంతమంది ఎల్ చూసి సి చూసేసి ఆన్సర్ రాసేయకూడదమ్మా. 1/√LC అనేది జస్ట్ రెజొనెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీకి ఎక్స్ప్రెషన్. ఇక్కడ అడిగిన క్వశ్చన్ అది కాదు. ఇట్ ఈస్ యాక్టింగ్ యాజ్ అన్ ఐడియల్ వోల్టేజ్ సోర్స్ అంటే ఇంటర్నల్ ఇంపెడెన్స్ ఈక్వల్ 0. యాక్టింగ్ యాజ్ అన్ ఐడియల్ కరెంట్ సోర్స్ అంటే ఇంటర్నల్ ఇంపెడెన్స్ ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినిటీ. దాన్ని బట్టి ఆన్సర్ చేశారు క్వశ్చన్. ఎవరు 4 చెప్పారు ఇందాక? ఎవరు చెప్పారు 4? వెరీ గుడ్ నాన్న. ఎలా తెలుసు మీకు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్సరు? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఎలా తెలిసిందని అడుగుతున్నా. నేను ఇందాక అడిగింది ఈ క్వశ్చన్ కదా. 4 అని ఎలా చెప్పేశారు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్సరు? ఓకే, వీళ్ళు బాగా చెప్తారు అయితే. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చెప్పు మళ్ళీ. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చెప్పు అంటున్నాను. ఓకే, వెరీ గుడ్ నాన్న. అమ్మ చూసారా, చాలా సెన్సిటివ్. యాక్టింగ్ యాజ్ ఐడియల్ వోల్టేజ్ సోర్స్ అంటే ఆన్సర్ 0. యాక్టింగ్ యాజ్ ఐడియల్ కరెంట్ సోర్స్ అంటే ఆన్సర్ అమ్మ 4 రీడింగ్స్ పర్ సెకండ్. మీరు డైరెక్ట్గా ఎల్ చూసి సి చూసి ఆన్సర్ చేయొద్దు ఇక్కడ. ఓకే, ఫినిష్ ఎవరివన్? ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అన్న. సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ ఏమి ఇవ్వలేదమ్మా, ఏమి ఇవ్వలేదు. ఓకే, జస్ట్ చిన్న స్టేట్మెంట్ ఇచ్చి ఆప్షన్స్ 4 ఇచ్చారు. యూ హ్యావ్ టు పికప్ ద రైట్ ఆప్షన్. ఓకే, ఫస్ట్ ఆప్షన్స్ రాసుకోండి. ఓన్లీ Thevenin's equivalent will exist. Okay. B. Only Norton's equivalent will exist. Okay. C. Both Thevenin's and Norton's equivalent will exist. Okay. D. Neither Thevenin's nor Norton equivalent will exist. Nor Norton's equivalent. చెప్పేసిన మా ఆన్సర్ ఏంటి? ఊరికి అడుగుతున్నాను, ఏదో ఒకటి ఆన్సర్ చెప్పండి. ఏబిసిడి డి ఏదో చెప్పండి. డి. ఓకే, మీరమ్మా మీ ఆన్సర్? సి. 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 డి. సి. ఓకే, సరే. ఓకే, నేను క్వశ్చన్ తీసుకోండమ్మా. an ideal voltage source అంటే మిమ్మల్ని చూసిన ప్రాబిలిటీ మీరు ఎలా చేస్తారని అడుగుతున్నాను ఊరికే. అంటే ఒకళ్ళ ఎగ్జామ్లో కొన్ని ఉంటాయి నాకు చెప్పలేము ఆన్సర్స్, రావు క్వశ్చన్లో. మీరేంటంటే కొద్దిగా గెస్ చేసి పెట్టేస్తారు. ఏదో పెట్టేద్దాంలే, పోతే 1/3 కదా పోయేది అని కొన్నిసార్లు రిస్క్ తీసుకుంటారు. చెప్తున్నాయి అందరూ ఫెయిల్. ఓకే, an ideal voltage source in parallel with an ideal current source. An ideal voltage source in parallel with an ideal current source. Then అని ఇచ్చారు అంతే క్వశ్చన్. an ideal voltage source in parallel with an ideal current source. Then ఓకే, ఏ ఈక్వలెంట్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందో అడుగుతున్నారమ్మా, చెప్పండి ఆన్సర్. అదే రెండు ఆప్షన్స్ చాలా ఎక్కువ పెద్దగా ఉన్నాయి కాబట్టి దాన్ని పెట్టి పెట్టారా ఆన్సర్లు? సిఈడి an ideal voltage source in parallel with an ideal current source. అంతేనా నచ్చింది క్వశ్చన్, ఇంకేమి ఇవ్వాల. దాన్ని బట్టి ఆన్సర్ చేయాలి ఇప్పుడు. an ideal voltage source in parallel with an ideal current source.
ఓకే రైట్. నేను ఇక్కడ నోటీస్ హియర్ డయాగ్రామ్ ఏమి ఇవ్వలేదమ్మా. ఓకే సరే, మనం ఏదో తీసుకుందాం. దిస్ ఈజ్ టెర్మినల్ ఏ, దిస్ ఈజ్ టెర్మినల్ బి. ఓకే, ఐడియల్ వోల్టేజ్ సోర్స్ దిస్ ఈజ్ విఎస్, దిస్ కరెంట్ సోర్స్ దిస్ ఈజ్ ఐఎస్. ఓకే, విఎస్ ఐఎస్ ఇలా వచ్చింది. ఓకే సరే, ఓకేనా, నోటీస్ హియర్. సరేనా, ఒక్కసారి లెటస్ ట్రై టు ఫైండ్ థెవెనిన్ ఈక్వివలెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం, నార్టన్ ఈక్వివలెంట్ రెండు ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం ఈ క్వశ్చన్కి. ఓకే, ఏ ఈక్వివలెంట్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందో చూద్దాం. అమ్మ వైల్ డిటర్మైన్ థెవెనిన్ ఈక్వివలెంట్ ఏం చేస్తారు? ఫస్ట్ స్టెప్ చెప్పండి అమ్మా. ఓపెన్ ద లోడ్. ఆల్రెడీ లోడ్ ఈజ్ ఓపెన్, థెవెనిన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఆల్రెడీ లోడ్ ఈజ్ ఓపెన్. ఎస్సాను. వాట్ ఈస్ VTH చెప్పండి అమ్మా. అన్ని ప్యారల్లో ఉన్నాయి. వాట్ ఇస్ వాల్యూ ఆఫ్ VTH హియర్? VS వచ్చింది. ఓకే, హౌ టు ఫైండ్ థెవెనిన్ రెసిస్టెన్స్? Okay, ideal voltage source replaced by short, current source replaced by open. Then what is the value of RTH nana ikkada? 0. Short chostundi. Yes or no? What is the voltage across resistance across short circuit nana? 0 ohms. Okay. Now, therefore, what is the Thevenin equivalent for the given circuit then? Voltage source series with a resistance. This is the VS series with the RS. Yes or no? Chappandamma. Thevenin equivalent అయిపోయింది. ఓకే సరే, లెట్ us అప్లై సోర్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అన్న. టెల్ మీ వాట్స్ ద నార్టన్ ఈక్వివలెంట్ అన్న. కరెంట్ సోర్స్ ఎంత చెప్పండి? ఓకే, VS బై 0 ఎంత? ఇన్ఫినిటీ ఆంపియర్స్. ఓకే, ప్యారలల్ విత్ షార్ట్ ఇలా వచ్చింది. మనం అసలు సోర్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ టెక్నిక్ చదవలేదా? చదివాము. ఓకే నాన్న, వోల్టేజ్ సోర్స్ సిరీస్ విత్ 0 అంటే అసలు వోల్టేజ్ ఓన్లీ వోల్టేజ్ సోర్స్ అంటే ఏ సోర్స్ అమ్మ? ఇండిపెండెంట్ సోర్స్, ప్రాక్టికల్, ఐడియలా? ఐడియల్ సోర్స్. సోర్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ టెక్నిక్ అప్లికబుల్ ఫర్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ సోర్సెస్? ప్రాక్టికల్ సోర్సెస్కే. ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్ టు కన్వర్ట్ అన్ ఐడియల్ వోల్టేజ్ సోర్స్ ఇంటూ కరెంట్ సోర్స్. అవునా? అంటే ఏ ఈక్వివలెంట్ ఇక్కడ చూడండి అమ్మా, ఇది అసలు ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందా? 0 ఇన్ఫినిటీ ఆంపియర్స్ అంటే ఎగ్జిస్ట్ అవ్వదు. నార్టన్స్ ఈక్వివలెంట్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందా? అవదు. ఓన్లీ ఏ ఈక్వివలెంట్ ఎగ్జిస్ట్ అయింది? ఓన్లీ థెవెనిన్స్ ఈక్వివలెంట్ ఒకటి ఎగ్జిస్ట్ అయింది. ఆన్సర్ ఏంటి? ABCD. ఏ ఇస్ రైట్ ఆన్సర్. ఓకే, సి కాదు, డి కాదు. సరే, ఒకవేళ మీలో ఎవరైనా నార్టన్ ఈక్వివలెంట్తో స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకున్నారనుకో, నార్టన్స్ ఈక్వివలెంట్. వాట్ ఇస్ ఫస్ట్ స్టెప్ వైల్ డిటర్మైన్ నార్టన్స్ ఈక్వివలెంట్ చెప్పండి అన్న. ఇక్కడ షార్ట్ ద లోడ్, ఫైండ్ IAC or I Norton. ఎస్ అన్న? ఓకే అమ్మ, ఒకసారి ఆగండి అందరూ, చూడాలి. హౌ దిస్ బ్రాంచ్ కనెక్టెడ్? ప్యారలల్. ఓకే, వాట్ ఇస్ ద వోల్టేజ్ అక్రాస్ షార్ట్ సర్క్యూట్ నాన్న? ఇక్కడ చెప్పాలి. 0 volts. అవునా నాన్న? ఈ వోల్టేజ్ ఎంత ఉంది? VS. దిస్ బ్రాంచ్ ఎలా కనెక్ట్ అయినాయి? ప్యారలల్. అసలు 0 volts VS ప్యారల్లో ఉంటాయా? ఏమైంది అసలు? ఇఫ్ ఐ అప్లై KVL హియర్ ఏమైందన్నా? -VS ప్లస్ 0 ఏమైంది? ఈక్వల్ 0, నాట్ ఈక్వల్ 0 అంటే వైలేషన్ ఆఫ్ విచ్ లా? అసలు సర్క్యూట్ ఎగ్జిస్ట్ అవుద్దా షార్ట్ చేస్తే? అసలు ఈ సర్క్యూటే ఎగ్జిస్ట్ అవ్వదు. సరే, మీరు చేశారు, సరే ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది అనుకో, చేసుకుంటే వెళ్ళారు. సరే, ఈ కరెంట్ నానా, ఈ కరెంట్ ప్లస్ ఈ కరెంటేనా? ఎస్ అన్న? కరెంట్ అక్రాస్ వోల్టేజ్ సోర్స్ ప్లస్ IS. ఒకళ్ళు ఎగ్జిస్ట్ అయ్యేది అనుకుంటే దిస్ ISC, ఈ కరెంట్ ఈక్వల్ టు దట్ IS ప్లస్ కరెంట్ అక్రాస్ ఐడియల్ వోల్టేజ్ సోర్స్. వాట్ ఇస్ కరెంట్ అక్రాస్ ఐడియల్ వోల్టేజ్ సోర్స్ ఎంత? చదివాం కదా. Undefined value. That value depends on the other elements connected in the network. Yes or no? Undefined. అందుకే అసలు ISC ఎగ్జిస్ట్ అవ్వట్లేదు. అసలు ఫస్ట్ అసలు ఈ సర్క్యూట్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందా ఇక్కడ? అవ్వట్లా. అందుకేనా నార్టన్ ఈక్వివలెంట్ వీ కాంట్ డిటర్మైన్. ఓన్లీ థెవెనిన్ ఈక్వివలెంట్ ఓన్లీ ఎగ్జిస్ట్ బట్ నాట్ నార్టన్స్. ఆన్సర్ అమ్మా ABCD.
A is the right answer. Next question, Anna. Next question. అమ్మా ఈసారి కూడా క్వశ్చన్ ఏమీ ఇవ్వలేదమ్మా, స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు. ఓకే, నోటీస్ హియర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. An ideal voltage source in series with an ideal current source. An ideal voltage source in series with an ideal current source. Then ABCD options say. An ideal voltage source in series with an ideal current source. An ideal voltage source in series with an ideal current source, then ABCD అడుగుతున్నారు. ABCD ఆప్షన్స్, అయ్యే ఆప్షన్స్, దాన్ని బట్టి ఆన్సర్ చెప్పేసేయండి. వెరీ గుడ్ నాన్న. Okay, an ideal voltage source in series with an ideal current source. Okay, voltage source series with the current source అన్నారమ్మ. Okay, then which equivalent will exist అని అడుగుతున్నారు. స్టేట్మెంట్ మాత్రం ఇచ్చారు. ఓకే, ఓకే నాన్న, నోటీస్ హియర్. ఇది ఒక విఎస్ నాన్న, ఇది ఒక ఐఎస్. ఓకే, రైట్ నౌ బోత్ ఆర్ సిరీస్ అని ఇచ్చారు. ఓకే, వాట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ వైల్ డిటర్మైనింగ్ నార్టన్స్ ఈక్వివలెంట్? షార్ట్ ద లోడ్. నార్టన్స్ ఈక్వివలెంట్ అయితే షార్ట్ ద లోడ్, ఫైండ్ ఐఎస్సి. ఎస్ ఆర్ నో? రైట్ నౌ ఆల్ ద బ్రాంచెస్ కనెక్టెడ్ ఇన్ సిరీస్ ఏ. ఓకే, ఇది ఐఎస్ అయితే నాన్న, వాట్ ఇస్ కరెంట్ హియర్? ఐఎస్. ఓకే, దిస్ కరెంట్ నథింగ్ బట్ ఐఎస్ సిరీస్లో. సరే, నార్టన్ రెసిస్టెన్స్ చెప్పండి అమ్మ. ఓకే, ఇక్కడ ఐడియల్ వోల్టేజ్ సోర్స్ రీప్లేస్ బై షార్ట్, ఐడియల్ కరెంట్ సోర్స్ రీప్లేస్ బై ఓపెన్ సర్క్యూట్ అవునా. ఇఫ్ ఐ ట్రైన్ టు ఫైండ్ దిస్ నార్టన్, ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఏం కనిపిస్తుంది మీకు? ఓపెన్ కనిపిస్తుంది. వాట్ ఇస్ ద రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఓపెన్ సర్క్యూట్? ఇన్ఫినిటీ. ఓకే, దిస్ ఈస్ ఇన్ఫినిటీ ఓమ్స్. ఇన్ఫినిటీ ఓమ్స్. రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఏ ఓపెన్ అమ్మ ఇన్ఫినిటీ. ఓకే, నెక్స్ట్ నాన్న ఇప్పుడు therefore what is the Norton's equivalent చెప్పండి నాన్న. Norton's equivalent current source parallel with a resistance. What is the resistance నాన్న? ఇక్కడ ఇన్ఫినిటీ కాబట్టి ఓపెన్ అయిపోయింది. This is the I Norton equal to IS across the terminals AB. This is Norton's equivalent. అమ్మా మీకు నార్టన్స్ తెలిస్తే how to find Thevenin's equivalent నాన్న? Source transformation technique. ఓకే నాన్న, source transformation వేస్తే notice here across the terminals AB. అమ్మా నాకు ఒకసారి చెప్పండి అమ్మా, వాట్ ఈస్ దిస్ రెసిస్టెన్స్ నా? ఇక్కడ ఇన్ఫినిటీ ఓమ్స్. నా ఐఎస్ ఇంటూ ఇన్ఫినిటీ వేస్తే వోల్టేజ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ వస్తుంది. వాట్ ఇస్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ దిస్ వోల్టేజ్? విటిహెచ్ ఆర్ వి నార్టన్? ఏమా చెప్పండి. ఇన్ఫినిటీ వోల్ట్స్ అవునా. అసలు కరెంట్ సోర్స్, ఓన్లీ కరెంట్ సోర్స్ అంటే ఏ సోర్సు? ఐడియల్ సోర్సా, ప్రాక్టికల్ సోర్సా? కెన్ వి అప్లై సోర్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ టెక్నిక్ హియర్? నో. అంటే విచ్ ఈక్వివలెంట్ విల్ ఎగ్జిస్ట్ అమ్మా ఇక్కడ? నార్టన్స్ ఒకటి ఎగ్జిస్ట్ అయింది. థెవెనిన్స్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందా? అవట్లా. బి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. సరే, మీలో ఎవరైనా థెవెనిన్స్ ఈక్వివలెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం స్టార్ట్ చేస్తుంటే, ఓకే ఇలా ఉంది నాన్న. వోల్టేజ్ సోర్స్ సిరీస్ విత్ ద కరెంట్ సోర్స్. దిస్ ఈస్ ద టెర్మినల్ ఏ, దిస్ ఈస్ టెర్మినల్ బి, దిస్ ఈస్ విఎస్, దిస్ ఈస్ ద కరెంట్ సోర్స్ అవునా నాన్న. నోటీస్ హియర్
ఇఫ్ యు ఆర్ ట్రయింగ్ టు ఫైండ్ దట్ VTH ఓపెన్ సర్క్యూట్ వోల్టేజ్ VTH చేయాలనుకుంటున్నారు. లెట్ ద వోల్టేజ్ అక్రాస్ కరెంట్ సోర్స్ VIS అనుకున్నారు అనుకో అమ్మా. ఓకే, KVL వేయండి అమ్మా. టెల్ మీ KVL. minus VI current across the voltage across idle current source minus VS plus VTH equal to 0. What is the value of VTH, Nana? VS plus voltage across the idle current source. What is the voltage across idle current source, Nana? Undefined value. Undefined value. That value depends on the other elements connected in the network. It elements connect chesaro man teliyadu. Andike amma we are unable to find that Thevenin voltage here. Okay, only which equivalent will exist here? Norton's equivalent will exist, but not Thevenin's. Okay, అయిపోయిన వాళ్ళు. Take this question. Determine VOC, ISC. ఫాస్ట్ అమ్మా చెప్పేసేయండి. డిటర్మైన్ VOC, ISC. చెప్పేసేనా VOC ఎంత, AC ఎంత? Find out, Nana. Very good, Nana. Very good, Amma. Answer. What is the VOC here? Hey, VOC చెప్పండి. 100 volts. ISC Nana? Does not exist. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూసింది మనం వోల్టేజ్ సోర్స్ ప్యారలల్ అయితే కరెంట్ సోర్స్ ఉంటే విచ్ ఈక్వలెంట్ విల్ ఎగ్జిస్ట్? ఓన్లీ థెవెనిన్ ఈక్వలెంట్. నార్టన్ ఈక్వలెంట్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందా? షార్ట్ చేసాము. షార్ట్ చేస్తే అసలు వోల్టేజ్ సోర్స్ ప్యారలల్ 0 ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందా? లేదు. ఆర్ ఈ కరెంట్ అంటేనా, నోటీస్ హియర్, ఈ కరెంట్ అంటే ఈ కరెంట్ ప్లస్ ఈ కరెంట్ ప్లస్ ఈ కరెంట్. ఎస్ సార్? అమ్మ ఇక్కడ యాక్చువల్లీ 5 ohmsలో 100 volts ఉందా, 0 volts ఉందా? చెప్పండి. అసలు ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందా? కనెక్షనే అవ్వదు. డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్. ఓకే, సరే. ఇక్కడ అమ్మ VOC ఎంత, ISC ఎంత? ISC షార్ట్ చేస్తారు. ISC చెప్పండి. 20 amperes. ఓపెన్ చేస్తే what is VOC? Does not exist. Does not exist. ఈ IES ఆబ్జెక్టివ్లో ఇచ్చిన క్వశ్చన్స్ నానా. ఈ
ఓకే, అయిపోయిన వాళ్ళు తీసుకోండి, టేక్ దట్ క్వశ్చన్. For the network shown in figure, next question Nana. For the network shown in figure, the relation between R and I is given. For the network shown in figure, the relation between R and I is given as below. Determine I when R equal to 1 ohm. Determine I when R equal to 1 ohm. చేయండి. Determine I when R equal to 1 ohm. Very good, Anna. Right, excellent answer. Okay, nana ikkada kuda ee network and some complicated network, any complicated network can be replaced by its Thevenin equivalent to replace cheyochu or Norton equivalent to replace cheyochu. Asalu question em adigaru nana, determine I when R equal to 1 ohm anta. Ante actually ga ee network n when this is terminated by 1 ohm resistor aithe what is this current I adugutunnaru. Yes or no? Terminal A, terminal B anukunte, notice here any network can be replaced by its Thevenin equivalent gaani Norton equivalent to replace chesukochu. Okay, nana ikkada notice here, if this is VTH, this is RTH anukunte, this is terminated by 1 ohm resistor, this is current I. Yes or no? Vaadu adigina idena question. What is the expression for current I nana ikkada? VTH by RTH plus 1. Yes or no? Nana ikkada I calculate cheyalante what should you know? VTH, RTH teliyali. Okay, ma try to get those values of VTH, RTH from this one nana. Okay, my vaadu ichina relation batti I am taking this one. This network can be replaced by voltage source series with a resistor. This is RTH, this is VTH, terminated by R. Okay, LR, this is I. Now first set of conditions apply chesam anuko nana. When R equals 0, what is the current flowing? 2 amperes. Okay, ఈ R అంటే షార్ట్ అయితే ఇది, దిస్ ఈజ్ VTH, దిస్ ఈజ్ RTH, ఇది 0 ohms అనుకుంటే వాట్ ఇస్ కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ నాన్న ఇక్కడ 2 amperes. ఇఫ్ అప్లై KVL హియర్, చెప్పండి అమ్మ KVL చెప్పండి. ఇక్కడ VTH ఈక్వల్ టు 2 RTH వచ్చింది. సార్ ఒక రిలేషన్ ఇలా వచ్చిందని అమ్మ, వీఆర్ ట్రయింగ్ టు ఫైండ్ VTH, RTH ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. సెకండ్ సెట్ ఆఫ్ రిలేషన్ అప్లై చేయండి. ఓకే, when this is VTH, this is RTH, this is terminated by a 2 ohm resistor. This current I equal to entanana 1.5 amperes అని ఇచ్చారు. ఓకే అమ్మా, let us apply KVL అన్న చెప్పండి అమ్మా. KVL, if I apply KVL here, minus VTH plus 1.5 into RTH plus 1.5 into 2 equal to 0. Yes or no? Then what is VTH nana ikkada? VTH equal to 1.5 RTH plus 3 వచ్చింది. Let it be relation 2. మన 2 ఈక్వేషన్స్ ఉన్నాయి, 2 అన్నోన్స్ నాన్న. కెన్ వి సాల్వ్ ఇట్? సాల్వ్ చేయండి. VTH, RTH ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. సాల్వ్ 1 and 2.
ఓకే 1 and 2 ఇంప్లైస్. ఓకే నేను రెండు VTHలా ఈక్వేట్ చేస్తే 1.5 RTH ప్లస్ 3 వచ్చింది. ఓకే దెన్ 0.5 RTH ఈక్వల్ టు 3. దెన్ వాట్స్ వాల్యూ ఆఫ్ RTH నానా ఇక్కడ ఎంతమ్మా 6 ohms వచ్చింది. ఓకే అలా VTH నానా దెర్ ఫోర్ సబ్స్టిట్యూట్ హియర్. ఓకే 1 implies VTH equal 2 times of RTH. Okay therefore this is 612 volts వచ్చింది VTH. ఓకే నానా therefore వాడు అడిగిన క్వశ్చన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోండి. దిస్ ఈస్ 12 volts నానా, దిస్ ఈస్ 6 ohms. 12 by 6 plus 1 ఆన్సర్ నానా 12 by 7 amperes. అయిపోయిన వాళ్ళు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఏమ్మా పెద్ద చెప్పనా నాట్ అన్ ఈక్వల్ అంటే చాలా ఈజీ అయిపోయింది. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ నాన్న ఈ 0 ఇచ్చేసాడు కదా, దిస్ బికమ్స్ నాట్ అన్ కరెంట్ అయిపోయింది, షార్ట్ సర్క్యూట్ కరెంట్. మీ ఇష్టం నాన్న ఏదైనా చేసుకోండి. ఓకే నెక్స్ట్ వన్ టేక్ దిస్ వన్ అమ్మా. ఫర్ ద నెట్వర్క్ షోన్ ఫిగర్ the relation between V and I. For the network shown in figure, the relation between V and I is given as below. For the network shown in figure, the relation between V and I is given as below. Determine Thevenin resistance. Determine Thevenin resistance across the load across the terminals A comma B. Determine Thevenin resistance across the terminals A comma B. Very good answer. Very good amma. ఓకే నా ఇక్కడ నోటీస్ హియర్ ఈ డేటా చూడండి అమ్మా ఒకసారి. నోటీస్ హియర్ ఈ డేటా ఏం కనిపిస్తుంది అమ్మా? ఇక్కడ కరెంట్ జీరో అయినప్పుడు వాట్ ఇస్ ద వోల్టేజ్ నాన్న? ఇక్కడ 10 volts. కరెంట్ 0 అయితే ఇది ఏ వోల్టేజ్ అప్పుడు? ఓపెన్ సర్క్యూట్ వోల్టేజ్ అని ఇచ్చారు నాన్న. ఇక్కడ వోల్టేజ్ 0 అప్పుడు వాట్ ఇస్ కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ హియర్? 5 amperes. వోల్టేజ్ 0 అయితే ఆ కరెంట్ని ఏమంటారు? షార్ట్ సర్క్యూట్ కరెంట్. ఇండైరెక్ట్గా వాళ్ళు రెండు ఇచ్చేసారు, ఓపెన్ సర్క్యూట్ వోల్టేజ్ ఇచ్చారు, షార్ట్ సర్క్యూట్ కరెంట్ ఇచ్చేసారు. ఎస్ సార్ నో? వాట్ ఇస్ వాల్యూ ఆఫ్ VOC? 10 volts. ఓకే వాట్ ఇస్ వాల్యూ ఆఫ్ ISC నాన్న? ఇక్కడ 5 amperes ఇచ్చారు. You know VOC, you know ISC nana. Then how to find RTH nana? Ikkada VOC by ISC. Okay, VOC by ISC. This is 10 by 5. What is the value amma? 2 ohms. 2 ohms. లేకపోతే మీరు ఇష్టం థెవెనిన్ ఈక్వివలెంట్ అలా చేసుకుని VTH RTH అనుకోండి, అలా చేసుకోండి,
యూ కెన్ ఫైండ్ ద ఈక్వేషన్స్ వస్తే సాల్వ్ చేసుకోండి. ఓకే, సరే నాన్న ఇక్కడ నెట్వర్క్ అనకుండా బ్యాటరీ ఛార్జర్ పెట్టారు పేరు. సమ్ బ్యాటరీ ఛార్జర్. ఓకే, ఏ బ్యాటరీ ఛార్జర్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, charges a 1 ohm load at 2 amperes. When the same battery charger used to charge a -5 volts, it charges at 7 amperes. Determine the equivalent of the battery charger అన్నారు. A battery charger charges a 1 ohm load at 2 amperes, comma, when the same battery charger used to charge a -5 volts, it charges at 7 amperes. Determine the equivalent of the battery charger. A battery charger charges a 1 ohm load at 2 amperes, comma, when the same battery charger used to charge a -5 volts, it charges at 7 amperes. Determine the equivalent of the battery charger. Determine the equivalent of the battery charger. Determine the equivalent of the battery charger. చేసేయండి అమ్మా. Nana, any complicated network can be replaced by right. Thevenin equivalent or Norton equivalent to replace చేసుకోవచ్చు. ఓకే, నన్ను ఇక్కడ కూడా అమ్మ బ్యాటరీ ఛార్జర్ కెన్ బి రీప్లేస్డ్ బై VTH సిరీస్ విత్ RTH నాన్న. ఓకే, దిస్ బ్యాటరీ ఛార్జర్ కెన్ బి రీప్లేస్డ్ బై VTH సిరీస్ విత్ RTH. ఓకే అమ్మ, ఫస్ట్ ఏమి ఇచ్చారు చూడండి అమ్మ. ఫస్ట్ సెట్ ఆఫ్ కండిషన్స్ ఇక్కడ VTH సిరీస్ విత్ RTH when connected to a 1 ohm load, okay, it charges at 2 amperes అన్నారు. ఇది VTH RTH. When it is connected to a -5 volts, okay, VTH series with RTH when it is connected to -5 volts, it charges at 7 amperes అన్నారు. Find the equivalent అంటున్నాడు VTH RTH, find out చేయండి. అంతే సింపుల్ అమ్మా. let us apply KVL for the first loop నాన్న. చెప్పండి అమ్మా. KVL -VTH plus 1 into RTH plus 1 into 2, okay sir, 2 into RTH నాన్న. 2 into RTH plus 2 into 1 equal to 0. okay, replace what is the value of VTH నాన్న ఇక్కడ 2 RTH plus 2. Let it be equation 1. Apply KVL for the second loop nana ikkada. Minus VTH plus 7 RTH, okay, minus 5 equal to 0. Then what is the value of VTH nana ikkada? 7 RTH minus 5. Okay, let it be equation 2. Solve these two equations amma. Equate cheskondi. Okay, 1 equal to 2 implies 2 RTH plus 2 equal to 7 RTH minus 5. Okay, 5 RTH equal to ఎంత వచ్చిందనా
2 plus 5. Okay, RTH equal to 7 by 5. What is this 7 by 5 ante? 1.4 ohms. Okay. Then find this VTH nana. Equation 1 implies. Substitute nana. RTH value substitute. Ikkada kana substitute cheyandi. Ikkada substitute cheyandi. Okay. Okay. This VTH equal to 2 RTH plus 2. Okay. 2 into RTH 1.4 plus 2. What is the value? 4.8 volts. Ayipinadi. Therefore, this entire battery charger can be replaced by that battery charger can be replaced by Thevenin equivalent. What is Thevenin equivalent of this battery charger number? VTH series with RTH. Okay, what is the value of VTH nana ikkada? 4.8 volts. RTH amma ikkada 1.4 ohms. Okay, that's the equivalent of the battery charger. Sorry, Nana, right now 10:46 ayindi. Okay, let's take a break. Okay, take a break for 10 minutes. We'll come back again.